Hello. Am I audible? Am I visible? Hi, Navya. Hello, Navya. How are you? How are you? How are you? How are you, da? So, suddenly ஒரு spammer வந்து spam பண்ணிட்டே இருந்தது. So, yeah. Yeah, I'm here. So, tell me guys, how are you? எப்படி போகுதுடா preparation எல்லாம்? Hello guys. Am I audible? Am I visible? Yeah. I'm good. How are you, Navya? How are you? So நேத்து actually I will call you. Okay, I heard that உனக்கு ரொம்ப like உடம்பு முடியலன்னு எல்லாமே. Yes, perfect. எல்லாமே perfect. ஓகேடா. Good morning guys. Good morning. Good morning இல்ல. Okay. Yes. Hello, Saujanya. Hello. Evening star. I'm fine, ma'am. Hello, Navya. Satish, Saujanya. So guys, நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது block chemistry. Okay. At our block chemistry we are discussing blocks. என்ன blocks? So what blocks? So we know that S block is there, P block is there, D block is there. So இதில் important ஆனது D and F தான். Okay, blocks பார்க்கும்போது important blocks D and F block, S block, S I'm saying F block தான். ஸோ அதுக்கு ரீசன் என்னன்னா பி பிளாக் தான் ஆக்சுவலி பிக்கஸ்ட் சாப்டரா இருந்தது. பட் அதுல இருந்து லாட்ஸ் ஆஃப் சாப்டர் கட் பண்ணிட்டு இப்போ ரொம்ப ஓகே ரொம்ப யா யூ ஷுட் கிவ் எனர்ஜி. தேங்க்யூ மேம். யா ஸோ இப்போ கட் பண்ணி சின்ன டாபிக்ஸ் தான் இருக்கு. ஓகே, பி பிளாக்ஸ்ல அண்ட் பி பிளாக்ஸ்ல இருந்து சாப்டர்ஸ் ஓகே டாபிக் இல்லைன்னா கொஸ்டின் ரொம்ப கம்மியா வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, பட் வென் யூ கன்சிடர் டி அண்ட் எஃப் பிளாக் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸ்பெஷலி டி. ஓகே, எஸ்பெஷலி டில இருந்து கொஸ்டின் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, so we can start the session. So before that, so here you can see chat box la free crash course. Okay, so உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்பாமர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப வருது யூடியூப்ல, இரிட்டேட் பண்ணது. உங்களுக்கு ரொம்ப இரிட்டேஷனா இருந்தா ஸோ என்ன மேம் எனக்கு கிளாஸ் பார்க்கணும், பட் ஆனால் யூடியூப்ல இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்கு, இல்லைன்னா ஸ்பாமர்ஸ் இருக்கு மேம், எனக்கு கொஞ்சம் சைலண்டா இல்லைன்னா டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஒன்றுமே இல்லாமல் கிளாஸ் பார்க்கணும்னா டோன்ட் வரி. ஸோ ஹியர் யூ கேன் சி ஃப்ரீ RE-NEET 2026. ஓகே, ஸோ இந்த லிங்க்ல கிளிக் பண்ணா யூ கேன் சி திஸ் RE-NEET course. Buy now. RE-NEET 2026. So physics, biology and chemistry ஓட ப்ராப்பர் கிளாஸ் உங்களுக்கு இங்க இருந்து பார்க்க முடியும். ஓகே, ஸோ 30+ classes இருக்கு physics, chemistry and biology ஓடது. And here you will get 45+ full length mock test. Okay, so இந்த டைம்ல நீங்க full length mock test எழுதியே ஆகணும். அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ நீங்க டெஸ்ட் எழுதும் போது தான் டைம் மேனேஜ்மெண்ட். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு டைம் மேனேஜ் பண்ண முடியும். அண்ட் ஸ்பீட். ஓகே, ஸ்பீட் அண்ட் அக்யூரசி இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நீங்க எவ்வளோ எக்ஸாம் இல்லைன்னா ஃபுல் மாக் டெஸ்ட் எழுதுதோ அவ்வளோ உங்களோட அக்யூரசி அண்ட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஓகே, so here you can access 45 full length mock test. So live and upcoming இருக்கு, attempted இருக்கு and missed இருக்கு. And here also you can see insta solve. So maybe நீங்க நைட்ல படிக்கும்போது உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் வந்திருக்கு. So definitely so உங்களுக்கு நீங்க டைரக்டா நீங்க கூகுள்ல சர்ச் பண்ணும், இல்லைன்னா வேற ஏதாச்சும் ஏஐ சர்ச் பண்ணும். பட் திஸ் ஏஐ, திஸ் இன்ஸ்டா சால்வ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி பேஸ்ட் ஆன் என்சிஆர்டி. ஓகே, ஸோ பிகாஸ் என்சிஆர்டி பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான் நமக்கு நீட்ல வரும். ஸோ அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் ஒண்ணுமே வராது. ஸோ
கம்ப்ளீட்லி என்சிஆர்டி பேஸ்டு ஏஐ தான். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா எஸ்பெஷலி கெமிஸ்ட்ரியில எல்லாம் ஸோ வி நோ தட் ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல, ஸோ அதோட இமேஜஸ் எல்லாமே நமக்கு டைப் பண்ண முடியாது, இல்லைன்னா அது ப்ராப்பரா எழுத முடியாது. ஸோ அதனால டைரக்டா நீங்க போட்டோ எடுத்து போட்டா போதும், அதோட ப்ராப்பர் ஆன்சர் வித் சொல்யூஷன், ஓகே, வித் ப்ராப்பர் சொல்யூஷன் இதுல இருந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். And here you can access our library also, okay. So அந்த லைப்ரரியில 100+ ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செங்கேஜ் எல்லாம் வேற லெவல் புக், ஓகே. செங்கேஜ் இருக்கு, எம்டிஜி இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு சாப்டர் வைஸ் அங்கிருந்து சாப்டர் வைஸ் கொஸ்டின்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு கஸ்டமைஸ் பண்ணிட்டு மேபி நீங்க எல்லா கொஸ்டின்ஸும் எல்லா சாப்டர்ஸும் கம்ப்ளீட்டா படிச்சிருக்காது. ஸோ மேபி ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக் இல்லைன்னா பர்டிகுலர் சாப்டர் படிச்சதுக்கு அப்புறம் ஓகே இந்த சாப்டரோட கொஸ்டின்ஸ் பண்ணலாம்னு நினைச்சா ஸோ அதுவும் பாசிபிள் தான், ஓகே. ஸோ எஸ், இப்போவே போய் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. யா, then we can start our class, okay. Everyone quickly smash the like button. Hello, vanakkam. I'm starting, ma'am. Yes guys, just a second, I can see you. Yeah. Hello Srimuki. Okay, so we can start. So most important ஆனது D and F block தான், okay. D and F block ரொம்ப 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 important ஆன டாபிக் தான், okay. Ashika, yes. So when you consider D and F block, D ல first we can discuss D block, okay. D னா என்னடா, group 3 to group 12 வரைக்கும் இருக்கிற elements தான் D block elements, okay. group 3 to group 12 வரைக்கும் இருக்கிற elements normally we will say it is D block elements, okay. So D block elements, இது D block elements, okay. complete D block elements இருக்கு. So when you consider D block elements, so D block elements 3D series, this is 3D series, 4D series, 5D series and 6D series னு classify பண்ணிருக்கு, okay. 3D series, 4D series. Why 3D series? 3D series means last electron enters into 3D orbitals, okay. Then we will call 3D series. If last electron enters into 4D orbital, that is 4D series. If last electron enters into 5D series, then it is 5D series, not 5D series, 5D orbital, okay. So when you consider 6D series, what is 6D series? Last electron enter into 6D orbital, that is 6D series, okay. So 3D series, 4D series, 5D series and 6D series இருக்கு. So இதுல most important ஆன series தான் 3D series, okay. This is actually 3D series. So scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc, okay. Yes, so இது most important ஆன என்ன series தான் 3D series. So 3D series ல இருந்து different type of question. When you consider inorganic chemistry, so inorganic chemistry ல இருந்து question எந்த மாதிரி வரும்? Obviously exceptions, reason and என்ன like ஏதாச்சும் like why type of question, okay. இல்லாம டைரக்டா உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் லெவல் கொஸ்டின் அப்படி வர முடியாது, ஓகே. ஸோ இங்க பை ஹார்ட் பண்ணணும். ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆன கொஸ்டின் வர்றது 3D சீரீஸ்ல இருந்து தான், ஓகே. ஸோ 3D சீரீஸ் ப்ராப்பரா தெரியணும், ஓகே. திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ வென் யூ கன்சிடர் 3D series, okay, when you consider that not 3D series, D block elements normally we will call transition elements. When you consider D block elements, or D block elements எல்லாருமே metals தான், okay. complete element அங்க இருக்கிற complete elements metals தான். And metals ஓட properties என்னடா? metal malleability இருக்கு, ductility இருக்கு, and என்ன sonority. So on the same property and conduction. So it will conduct electricity. Okay. Suki Abhimanyu got it. Okay. So
So different type of என்ன சொல்லிட்டே இருந்தேன் yeah so yes so என்ன நார்மலி மெட்டல்ஸ் எந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஷோ பண்ணும் அந்த சேம் ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே டி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸும் ஷோ பண்ணும் ஓகே இட் வில் கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் வென் யூ கன்சிடர் என்ன malleability ductility ஓகே எல்லாமே இங்கேயும் யூ கேன் see ஓகே அண்ட் டிரான்சிஷன் நார்மலி டி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸை transition elements nu கூப்பிடும் okay why it is transition elements why transition elements means transition elements are elements d block elements but the d subshell or n minus d orbital is partially filled okay the n minus in transition elements the n minus 1 d orbitals are partially filled in either in ground state or in common oxidation state either common oxidation state la illana அதோட ground state la partially filled ah இருக்கணும் okay partially filled up இருந்தா மட்டும்தான் we can say that yes it is என்ன transition elements சொல்ல முடியும் so transition elements லயும் exception இருக்கு okay very important transition elements ல exception இருக்கு zinc cadmium mercury copernicium are not transition elements okay zinc cadmium mercury are not copernicium are not transition element why because so அதுக்கு main reason என்னடா அதுக்கு main reason என்ன அதோட common ground state இல்லனா common oxidation state ல என்ன common oxidation state ல partially filled இல்ல partially d orbital partially filled d orbital you can't see okay so we can consider one example when you consider zinc ஓட atomic number என்னடா yes so zinc oda atomic number enna it is 30 so what is the electronic configuration so it is 1s2 so I am writing directly argon vechittu okay argon 4s2 3d10 okay இதுதான் இதோட ground state okay this is actually ground state electronic configuration okay this is ground state electronic configuration so when you consider zinc oda oxidation state what is the common stable oxidation state ennada zinc oda that is Zn2 plus okay Zn2 plus so Zn2 plus means argon 4s0 3d10 okay 4s0 3d10 அதுதான் common oxidation state here you can see this d orbital is completely filled okay this d orbital is completely filled so Zn2 plus means argon 4s0 3d10 okay and idu ground state and idu enna common excited state okay common oxidation state so common oxidation state la eppadi varudha common oxidation state liyum completely filled ah varudhu okay completely filled ah varudhu so it is not transition element so my next question is so total evlo number of d block elements are there so total evlo number of d block elements are there total number of d block elements total number of d block elements come on guys total number of d block elements elements la total evlo irukada total elements evlo irukku 40 elements okay now we are very good total 40 elements are there so how many transition elements are there how many transition elements are there yes I can see how many transition elements are there 36 very good Jahi so 36 transition elements irukku okay 40 la irundhu enna zinc cadmium mercury copernicium 4 elements enna transition elements ah consider panna mudiyadu why because adoda outermost shell la that means not outermost 3D shell la okay or 3D or n minus
1d ஷெல்ல என்ன completely filled electron தான். Okay, n-1 d orbital completely filled electron தான். So we can't consider zinc, cadmium, mercury, copernicium as a mercury, not Mg ada. Mercury is Hg. Okay, mercury is Hg, not Mg. Mg is what is Mg? Magnesium. Okay, so guys, இதுக்கு அப்புறம் important ஆனதுதான் இதோட electronic configuration. Okay, electronic configuration ரொம்ப important தான். Okay, electronic configuration, here you can see S. So here I will write. Okay, first I will write S Shyam Pandit Shyam Shyam Pandit Shyam, Daddy Pandit Shyam, Pandit Shyam, Daddy Pandit Shyam, Daddy Pandit Shyam, Father Daddy Pandit Shyam, Father Daddy Pandit Shyam. I'll write here Father Daddy Pandit Shyam. Okay, so guys here you can see இதுதான் ஆர்டர். ஓகே, இந்த ஆர்டர் நீங்க படிச்சு வச்சா போதும். ஓகே, ஷியாம் Pandit Shyam, Daddy Pandit Shyam, Father Daddy Pandit Shyam. ஓகே, so நமக்கு தெரியும் first S firstல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே, first ஷெல்லிலேயே S இருக்கும். So you can write here 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, so next என்னடா, next when you consider P என்னடா second shellல இருந்து தான் P start ஆகும். Okay, second shellல இருந்து தான் P start ஆகும். So here I am writing 2 3 4 5 6 7. Okay, next என்னடா, next SPD. D எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்? D 4ல இருந்து. Okay, 4 5 6 7 and F 5ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும், 5 and 6. So இதுதான் electronic configuration ஓட order. Okay, hi Shiva. Yes, இதுதான் electronic configuration ஓட order. Okay, so here you can see 1s 2s and 2p 3s 3p. By heart படிக்க வேண்டாம். Okay, so you can just follow this method. Okay, இந்த மெத்தட் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணா மாதிரி போதும். so உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும்ல. so next என்னன்னா, இதுல electronic configuration க்கு அப்புறம் 3D series. Okay, I am writing first 3D series. So 3D series element, nickel, zinc. So இதோட electronic configuration எழுதும்போது, so we know that 4sல 2 electrons are there. Okay, 4sல 2 electrons are there. So I am writing 4s2. First I will write 4s2. Okay, I will write 4s2 here, then 4s2 here, also 4s2. I am writing complete 4s2, then we can write exception. Okay, 4s2 4s2 okay, 4s2. So next, what is next ada? What is next? So it is 4s2 and yeah true, scandium. Yeah, and what is that? Yeah,
next என்னடா I am writing ST Vikram and Feko Nikusan. Okay, so ST ஆயிட்டேன். Okay, அதுக்கப்புறம் I forgot it. Okay, so next என்னடா 3D. Okay, it is actually 3D series guys. This is 3D series. So 3D ல start scandiumல 1 வரும். Okay, scandiumல 1 and titanium 3D 2 and this is 3D 3 and chromium 3D 4, manganese 3D 5, iron 3D 6 and cobalt 3D 7 and nickel 3D 8, copper 3D 9, zinc 3D 10. So guys, idhula two exceptions are there. Okay, two exceptions are there when you consider 3D series. So 3D series la you can see two exceptions. Okay, electronic configuration la two exceptions irukku. One is chromium, another one is copper. So குரோமியத்துக்கும் காப்பருக்கும் தான் எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு. ஸோ குரோமியத்தோட நார்மலி எழுதும் போது இப்படிதான் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் வரும். But actual electronic configuration of chromium is, okay, actual electronic configuration of chromium is 3D10, sorry, 3D5, 4s1. That means 4s ல இருந்து 1 electron யாருக்கு கொடுக்கும்னா 3D க்கு கொடுக்கும். So why? Because half-filled d orbital is more stable. Okay, half-filled d orbital is more stable. So 3D5, 4s1. And next is copper. Next is copper. So when you consider copper, what is the oxidation number? Here I am writing 3D, 3D, 10, 4s1. That means 3D10. We know that fulfilled and half-filled d orbital is more stable. Okay, fulfilled and half-filled d orbital is more stable. Okay, so adanala copper and chromiumthukku oru exception irukku. Okay, this is very important. Okay, so when you consider next next D block, I mean D series. Okay, so when you consider 3D series clear alla, 3D series la two exception da irukku. One is copper and another one is chromium. Okay, and next important ana element da palladium. Okay, next important ana element da palladium. Okay, and when you consider 4D series, okay, 4D series la lots of exception elements are there. Okay, so ஒன்னு இல்ல ரெண்டு இல்ல ஆக இங்க ப்ராப்பரா இருக்கிற எலிமெண்ட் இஸ் 1 2 3 எலிமெண்ட். ஓகே, சோ 3 எலிமெண்ட் தான் அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ப்ராப்பரா இருக்கு. பாக்கி இருக்கிற எலிமெண்ட் எல்லாமே என்ன எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு. அதுலயும் எஸ்பெஷலி இம்பார்ட்டன்ட் ஆன, ஓகே, இம்பார்ட்டன்ட் ஆன எலிமெண்ட் தான் பலேடியம். ஓகே, இம்பார்ட்டன்ட் ஆன எலிமெண்ட் தான் பலேடியம். சோ வாட் இஸ் த ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் பலேடியம்? நார்மலி உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும், எக்ஸெப்ஷன் வரும்போது NS ல இருந்து, ஓகே, லிசன் கேர்ஃபுல்லி, NS ல இருந்து 1 எலக்ட்ரான், ஓகே, NS ல இருந்து 1 எலக்ட்ரான் என்ன N-D க்கு கொடுக்கும். Here you can see NB 5s ல இருந்து 1 எலக்ட்ரான் 4D க்கு கொடுத்திருக்கு. and MO லயும் 1 எலக்ட்ரான் என்ன 4D க்கு 5s ல இருந்து 1 எலக்ட்ரான் 4s ல கொடுத்திருக்கு. But when you consider palladium, it is exceptions of exception. Here you can see 5s2, okay, 5s2 electron தான் normally இருக்கும், 4D 8. But here you can see exception என்னன்னா 5D ல இருந்து, sorry 5D ல 5s ல இருந்து 2 electron 4D க்கு கொடுத்திருக்கு. Okay, 5s ல இருந்து 2 electron 4D க்கு கொடுத்திருக்கு. So maximum 1 electron தான் கொடுக்கும். But palladium மட்டும் என்ன, palladium 2 electron கொடுத்திருக்கு. Okay, palladium 2 electron கொடுத்திருக்கு. அதனால we can write the general electronic configuration. How we can write general electronic configuration of D block elements? Can you please write general electronic configuration of D block elements? Raghavoda internet issue. Okay.
So tell me da. So what is that? Yeah. General electronic configuration enada? It is NS, okay, NS2 or NS1 to, I mean 0 to 2, N minus 1, N minus 1, D 1 to 10. Okay, this is the general electronic configuration of D block. Okay, this is the general electronic configuration of D block element. Okay, general electronic configuration of D block element. This is also very important. Okay, so in the NS0, okay, NS0 one element mattumda irukku, that is palladium. Okay, that is palladium. I hope it's clear allada. Any doubt? Any doubt? And next இப்போ 4D series முடிச்சிட்டேன். Next is 5D series. Okay. Okay. So here you can see 5D series. So 5D series consider பண்ணும்போது exception gold and platinum. Okay, gold and platinum க்கு தான் exception இருக்கு. Okay, here you can see gold and platinum. So here 6s ல இருந்து 1 electron is giving to 5D series. Okay, 1 electron giving to 5D series. Gold லயும் அப்படிதான், platinum அப்படிதான். Okay, அதுதான் 5D series. Next 6D series. 6D series ல one exception மட்டும்தான் இருக்கு, that is RG. So RG ல 1 electron. Okay, 7s2 ல இருந்து 1 electron யாருக்கு கொடுக்கும்? 6D க்கு கொடுக்கும். Okay, so அதுதான். And normally இந்த complete elements பார்க்கும்போது important ஆன 2 exception தான் இருக்கு. One is palladium, because palladium here 5s giving 2 electron to 5D. Okay, 5s giving 2 electron to, this is wrong, 4D. Okay, 4D. 5s giving 2 electron to 4D. Okay, just a second. Okay, 4D. Okay, clear alle? Clear alle? Okay. Then when you consider complete elements, okay, complete elements பார்க்கும்போது D block element தான் 3D series, 4D series, 5D series, 6D series. So here you can see 12th group la, okay, 12th group la we know that 12th group elements are not transition elements. Okay, 12th group elements are not transition elements. Okay, and exception இருக்கிற elements தான். Here you can see third and fourth group. Okay, third and fourth group la exception யாருக்கும் இல்ல. Okay, so third and fourth group la no exception. From 5th group to 11th group. 11th group la complete exception da. Okay, 11th group complete exception da. When you consider 10th group la 2 exceptions are there. Okay, palladium very important. Another one is platinum. Okay, பாக்கி எல்லாமே இருக்கிறது 4D series la தான். Okay, 4D series la தான். I hope it's clear. Clear அல்ல? Then important ஆன point தான் melting point. Okay, so guys, what is melting point? So melting point, normally we know that D block elements have high melting and boiling point. When you compare with S block elements வச்சு compare பண்ணும்போது D block elements ஓட melting and boiling point is high. Okay, melting and boiling point எப்பவுமே D block elements க்கு high தான். So why? Because number of unpaired. Why? Because presence of number of unpaired electron. Okay, here you can see unpaired electrons are there. Because of that, melting and boiling point is more. Okay, more number of unpaired electrons are there. So here I will write melting and boiling point. Okay, melting and boiling point. So guys, here you can see number of, okay, high melting and boiling point. When you consider D block element, it will show
high melting and boiling point, because of more number of unpaired electron. Okay, more number of, why? Because of more number of unpaired electrons. Okay, more number of unpaired electrons are there. Okay, more number of unpaired electrons are there. More number of unpaired electron means metallic character is more. Okay, more is metallic character. More is metallic character. Metallic character. Okay, or metallic character we can say, or more strength, more metallic bond. Okay, more is metallic bond. I am writing more metallic bonding. Okay, I am writing bond. Why? Because of number of unpaired electron is more, and automatically the melting and boiling point will increases. So I am writing here melting and boiling point increases. Okay, melting and boiling point increases. So here you can see more number of unpaired electrons are present in D block elements. So metallic bond is more. Okay, you can see more stronger metallic bond, and so more stronger metallic bond means automatically melting and boiling point will increases. I hope it's clear, Aleda. So I hope it's clear. So guys, my next point is, when you consider group 6, what is group 6? So when you consider group 6, group 6 elements ennada? Group 6 enna? Chromium, molybdenum and tungsten. So I will write here chromium, molybdenum and tungsten. Group 6, chromium, molybdenum and tungsten. Idoda speciality ennada? Idoda speciality enna? Chromium, molybdenum and tungsten. Chromium, molybdenum and tungsten. Yeah, 6D is okay. Chromium, molybdenum and tungsten. இதோட melting point and boiling point எப்படி இருக்கும்? இதோட melting and boiling point எப்படி இருக்கும்? இதோட chromium, molybdenum and tungsten ஓட melting point எப்படி இருக்கும்டா? Highest melting point. You are saying highest melting point. So I am writing highest melting point. Why? Highest melting point. எதனால இதுக்கு highest melting point இருக்கு? Chromium, molybdenum and tungsten ஓட melting point high ஆகுறதுக்கு reason என்ன? Why? They will ask why question. Okay. Why chromium and molybdenum chromium, molybdenum, tungsten ஓட என்ன melting point high இருக்கு? Why? Highest melting point. Why highest melting point? Guys, more unpaired electron. Very good, Shruti. Yes. No, not +6 oxidation. More unpaired electron. Okay. So, more unpaired electron. When you consider chromium. So, chromium electronic configuration ennada? 4s1, 3d, 5. Okay, 3d. Here you can see 5 unpaired electrons are there. Okay. When you consider chromium, molybdenum and tungsten. Okay, இதுக்கு தான் high melting point இருக்கு. So my next question is, low melting point எந்த எலிமெண்ட்டுக்கு இருக்கும்டா? Low melting point எந்த எலிமெண்ட்டுக்கு இருக்கும்? Low melting point, lowest melting and lowest boiling point எந்த குரூப்புக்கு இருக்கும்? Lowest melting and lowest boiling point. If you want, I will show the periodic table. Okay, lowest melting point எந்த குரூப்புக்கு இருக்கும்? Lowest melting point. So here you can see highest melting point chromium, molybdenum, tungsten. Okay, here chromium, molybdenum, tungsten. Very good, Kirtana. That is zinc, cadmium, mercury. Okay, zinc, cadmium, mercury ki da lowest melting and lowest boiling point irukku. Okay, zinc, cadmium, mercury. So I will write here
lowest melting point யாருக்கு இருக்கும்? melting point இருக்கிறது group 12. okay, group 12 ல யாரெல்லாம் இருக்கு? zinc, cadmium, mercury. okay, zinc, cadmium, mercury க்கு தான் lowest melting and boiling point இருக்கு. because of there is no unpaired electron. okay, there is no unpaired electron. There is no unpaired electrons. okay, there is no unpaired electrons. so அதனால zinc, cadmium, mercury க்கு என்னடா lowest melting point தான். okay, I hope it's clear alle. Then here I want to add one more point. So I already mentioned that highest melting point zinc, not zinc alla, chromium, molybdenum and tungsten க்கு தான் இருக்கு. So guys, you can see after chromium, molybdenum and tungsten ஒரு dip வருது. okay, melting point ல ஒரு dip வருது. when you consider manganese, tellurium, RE. so in the dip, okay, so that means a group 6. so I am writing group 6 shows lowest melting point. okay, a sudden change. okay, you can see a sudden decrease. okay, a sudden decrease in melting point. okay, group 7. okay, group 7 will show a sudden decrease in melting point and the proper point proper NCERT ல இருக்கு. okay, there is a sudden decrease in melting point for group 7. okay, group 7 element க்கு ஒரு sudden decrease. you can see that sudden decrease. okay, manganese, tellurium, RE. okay, so a sudden decrease you can see in the point proper என்ன NCERT bookல இருக்கு. okay, so next we are moving to enthalpy of atomization. okay, yeah, I will tell you. so due to here you can see crystalline structure. okay, and what is crystalline structure means metallic bonding illana crystalline structure idu important da. I want to add evada inge yeah. so next is crystalline structure. just a second, I will draw one image. So here you can see this is metallic bonding. okay, so proper என்ன XXX any element I am writing XXX. okay, so X. okay, so இந்த bond break பண்ணனும்னா we need energy. okay, energy required. okay, energy is required. okay, இந்த என்னடா இந்த bond. okay, இந்த metallic bond. okay, இந்த metal bonds break பண்ணனும்னா ஒரு minimum energy is necessary. okay, that is actually enthalpy of atomization. okay, enthalpy of atomization means energy required to break 1 mole of okay 1 mole of metal crystal lattice. okay, this is metal crystal lattice னு சொன்னா so இந்த மாதிரி proper crystal மாதிரி இருக்கும். like not cubic cell எல்லாம் already உங்களுக்கு தெரியாது. cubic cell solid ல இருக்கு. okay, solid chapter ல இருக்கு. is my yeah Fatima visible லடா. yes Fawazi. so yes, so இந்த மாதிரி proper crystalline structure ல இருக்கு. okay, corners ல என்ன atoms இருக்கு, FCC, BCC different type of இருக்கு. okay, so yes, so இந்த bond break பண்றதுக்கு தேவையான energy. okay, energy required to
break 1 mole of metal crystal lattice. Okay, this is metal crystal lattice. So இதுதான் என்னடா enthalpy of atomization. Okay, that is actually enthalpy of atomization. So I will write here enthalpy of atomization. Okay, so when you consider idhula ஒரு important point exception NCERT ல இருக்கிற ஒரு important point தான் vanadium. So vanadiumத்தோட enthalpy of atomization is maximum. Okay, when you consider 3D series, so vanadiumத்துக்கு தான் என்ன இருக்குடா enthalpy of atomization is more. Okay, so when you consider vanadium, so vanadiumத்துக்கு தான் enthalpy of atomization, maximum enthalpy of atomization இருக்கு. So I am writing here 3D ல maximum enthalpy of atomization, maximum enthalpy of atomization. Okay, so 3D க்கு தான் maximum enthalpy of atomization இருக்கு. Okay, I hope it's clear. So here it is mentioned that enthalpy of atomization is exothermic or endothermic. Is enthalpy of atomization is exothermic or endothermic? Yes. Yeah, it is into gaseous form. Okay, yes, here we are converting this into gaseous form. We are breaking this and we are converting to gaseous form only. Okay, it is we are breaking all the bond. Okay, we are breaking all the bond and 1 mole. Okay, 1 mole crystal lattice order ella bondum break pannittu we are converting into gaseous form. Okay, yeah, we are converting this into gaseous form. Okay, so yes, yeah. Is enthalpy of atomization is exothermic or endothermic? MSD, tell me, is enthalpy of atomization is exothermic or endothermic? Endothermic or exothermic? It is always endothermic. Okay, it is always, so I will write here, always endothermic. It is always endothermic. Okay, so I hope enthalpy of atomization is clear. Any doubt? It is always endothermic. Okay, so because we are breaking the bond, so break பண்ணும்போது it is energy accept பண்ணிட்டு, like I mean absorb பண்ணிட்டு breaking the bond. Okay, so always it is endothermic. I hope it's clear. Clear allada? Clear? Always endothermic means I'm not talking about lattice energy, I'm talking about enthalpy of atomization. Okay, it is always endothermic. Okay, it is always endothermic. So here you can see melting point is directly proportional to enthalpy of atomization. Okay, melting point is directly proportional to enthalpy of atomization. So when you consider down the group, okay, 3D, 4D and 5D series irukku. So down the group paakumbodhu melting point enna increase agudhu. Okay, melting point enna increase agudhu. Why? Because enthalpy of atomization is increasing down the group. Okay, so there you can see metal metal bonding. Okay, there you can see metal metal bonding. Okay, so metal metal bonding is more. Okay, strength is more. So what will happen? Melting point increases and enthalpy of atomization also increases. Okay, clear alle?
Clear alle? Clear? Then we are moving to size, okay, atomic and ionic size, okay, atomic and ionic size. So when you consider atomic and ionic size, 3D series, okay, 3D series oda atomic and ionic size da important ah irukku, okay. Here you can see, this is 3D series, this is 4D series and 5D series. So 3D series and 4D series la oru proper gap irukku, okay, proper gap irukku, oru distance irukku. But when you consider 4D and 5D series, the gap is very less, okay. The size between 4D and 5D is very less, okay. That difference is very less, okay, when you consider 4D and 5D series. But 3D and 4D consider பண்ணும்போது அது ஒரு proper gap இருக்கு, okay. அதுக்கு in between a proper ஒரு gap இருக்கு. And here you can see scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel. So just consider iron, cobalt, nickel. What is the speciality? So what you can observe here, iron, cobalt and nickel oda size. Iron, cobalt and nickel oda size எப்படி இருக்குடா? Iron, cobalt and nickel oda size எப்படி இருக்கு? Iron, cobalt and size. So here you can see iron, cobalt and nickel. Iron, cobalt and nickel oda size எப்படி இருக்கு? Almost same. Yes, very good. It's almost similar, okay. Size is almost similar. So first you can see size decrease ஆகுது. Again you can see ஒரு pointல that is iron, cobalt, nickel la oru ena same oru like ena oru similar size da irukku. Iron, cobalt and nickel again size is increasing, okay. So here ena scandium oda size is more, scandium, titanium, so I will change color. Scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese oda size ena increase. Scandium oda da higher size ah irukku. When you consider iron, cobalt, nickel oda size is similar, okay. Yeah, Gopika ma'am is here, guys. Yeah, so iron, cobalt, nickel size enada almost similar ah irukku, okay, similar ah irukku. And here you can see nickel ku appuram copper and zinc irukku, and nickel ku appuram copper and zinc oda size is more, okay. Copper and zinc oda size is more, okay. So this is very important, okay. In the size, in the order is very important, guys. When you consider 3D series is very important. Previous year question paper paatha theriyum, 3D series la irundhu repeated ah question varudhu, okay. 3D series la irundhu repeated question varudhu, okay. So next, so when you consider down the group, okay, down the group, just consider down the group. Yeah, down the group means here 3D series, 4D series and 5D series. So idoda size எப்படி இருக்குடா? So 3D series, 4D series, 5D series. Come on, I'm silly. Yeah, 3D series, 4D series and 5D series. So idoda size எப்படி இருக்கு? So இதுல size ஜாஸ்தியா இருக்கு, கம்மியா இருக்கு. So where you can see, so here you can see, okay, this is a graph. Come on, 3D, 4D and 5D series oda what size எப்படி இருக்கு? Three D more. When you consider 4D and 5D series, it is almost similar, okay. It is almost similar, okay. Okay, when you consider 4D and 5D series, it is almost similar in size, okay. It is almost similar in size, okay, down the group. Why? Because of come on, tell me, because of, yes, 4D equal to 5D. Yeah, it is not equal, it is almost similar, okay. We can't say equal, it is almost similar. It is almost similar. Can you tell me why? What is the reason?
What is the reason, Ada? Comparable energy. Shielding effect. What shielding effect? What shielding effect? Lanthanoid contraction. Very good. Correct. Because of lanthanoid contraction. Okay. Lanthanoid contraction. Because of poor shielding effect of 5d orbital. Okay. Poor shielding effect of 5d orbital. So here I am writing poor shielding effect of d orbital. Okay, poor shielding effect of d orbital. So when you consider shielding effect, okay, poor shielding effect, so shielding effect you can see maximum in s, adukapram p, then d, then f. Clear alle? Any doubt? Not d electron, ada d orbital. Okay, so poor shielding effect of d orbital. So yeah. So then I will give you question. Correct order of size. Yeah, correct answer is 4. The reason is lanthanoid contraction. Okay, zirconium and hafnium. The size of, here you can see the size of zirconium and hafnium is almost similar. Why? Because of lanthanoid contraction. Okay, because of lanthanoid contraction. Next we are moving to enthalpy. Okay, enthalpy. So copper. So first we can take copper and zinc. So what is enthalpy? Ionization enthalpy. So energy required to shielding effect of electron also more. So we will say orbit only, not we are not saying electron ada. So normally orbit nu dhaan sollum. Okay, electron nu solla mudiyadu, orbit nu dhaan solluda. MSD. Okay, poor shielding effect of d orbital nu dhaan sollum. D electron nu solla mudiyadu. D orbital nu sonna enna prachana? Huh? You are teaching me. What's your name? Okay, so here you can see ionization enthalpy. Okay, ionization enthalpy. Okay, so yeah guys, next. So yeah, copper oda electronic configuration enna? So here I am writing copper and zinc. Okay, here I am writing copper and zinc. So what is the electronic configuration of copper? What is the electronic configuration of copper?
What is the electronic configuration of copper? So I'm not writing AR, okay, I'm directly writing 4s1 3d10, okay, and here also it is 4s2 3d10. So and here it is 4s0 3d10 and 4s1 3d10, okay. Okay. So guys, yeah guys, Gopika ma'am, yeah. So guys, here you can see enthalpy, ionization enthalpy. What is ionization enthalpy? Energy required to or energy ஒரு electron remove பண்ணும்போது எவ்வளவு energy required இருக்கு. So அதுதான் enthalpy of like ionization enthalpy. So first ionization enthalpy 1 means 1 electron remove பண்றதுக்கு தேவையான energy. Ionization enthalpy 2 means 2 electron remove பண்றதுக்கு தேவையான energy. So here you can see ionization enthalpy 1, ionization enthalpy 2. Okay, so tell me guys, what is the correct answer? Ada, what is this? It's beta giga. So tell me, copper and ionization enthalpy. First ionization enthalpy enga jastiya irukunda? First one I'm asking. Yeah, even I'm asking, even le copper ka zinc ka ionization enthalpy jastiya irukum. So நீங்க சொல்லுங்க, I will ma'am once Fatima, okay. So Fatima எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணனும் Fatima? இது சொன்னா போதுமா? Ionization energy means 1 electron remove பண்றதுக்கு தேவையான energy, okay. So 1 electron remove பண்ணனும்னா we need it required energy to remove 1 electron அல்ல. So here you can see 1 electron remove பண்ணனும்னா first, that is ionization energy 1 means 1 electron like remove பண்ணனும்னா எவ்வளவு எனர்ஜி தேவை. So ionization energy 2 means second electron remove பண்ணனும்னா எவ்வளவு எனர்ஜி தேவை, that is IE2, okay. So tell me IE1 எங்க ஜாஸ்தியா இருக்கும், காப்பருக்கா ஜிங்குக்கா? So you guys are saying copper, yes, copper. So I'm writing your answer, then I will write my answer, okay. So IE1 காப்பருக்கு more இருக்கும். Then what about IE2? Ionization enthalpy 2. IE2. So I'm right. First I will write your answer, then I will write my answer. So ரெண்டுமே, so you guys are saying IE1 and IE2 ரெண்டுமே சிங்குக்கு தான் ஜாஸ்தியா இருக்கு. கரெக்ட்டா? இது உங்களோட ஆன்சர், this is not my answer, okay? IE2 zinc, okay. So let me check, okay? Let me check. So when you consider 4sல இருந்து 1 electron remove பண்றதுக்கு easy, okay. So 2sல fulfill தான், இங்க இருந்து 1 electron remove பண்ணனும்னா it is very difficult, okay. So here ionization enthalpy is more in zinc, okay. Ionization enthalpy 1, okay. Ionization enthalpy 1. So when you consider ionization enthalpy 2, so when you consider ionization enthalpy 2, so ionization enthalpy 2 எங்க இருக்குடா ஜாஸ்தி? So அது இங்க தான் ஜாஸ்தி இருக்கும், okay. Why? Because second electron எங்க இருந்து போகணும்,
3D la irundhu 1 electron போகணும். Okay, 3D 10. Okay, 10 means it's more stable. Okay, 10 means it is fully filled. Fully filled means it's more stable. So more stable ஆன ஸ்டேபிளா இருக்கிற 3D ல இருந்து 1 electron remove பண்றதுக்கு it is very difficult. Okay, 1 electron remove பண்றதுக்கு it is very difficult. So என்ன இங்க தான் எனர்ஜி ஜாஸ்தியா இருக்கும். அயனைசேஷன் என்தால்பி, செகண்ட் அயனைசேஷன் என்தால்பி காப்பர்ல தான் மோரா இருக்கும். ஓகே, கிளியர்? கிளியர் ஆனோ? கிளியர்? Yeah, it is fulfilled d orbital. Fulfilled d orbital la irundhu 1 electron remove பண்ணனும்னா we should give more energy because it's stable alle. It is stable. ஒரு stable ஆட்டத்துல இருந்து 1 electron remove பண்ணனும்னா we should give more electron. அச்சா, more energy. Okay, clear? Okay. Then I will give you another question. Come on. Yeah, Praveen, Ojal, your chat is visible. Hamsini sis, Muttukani, Muttukani. Yeah, Ojal, Muttukani, yes. So tell me the answer. Shrimuki. Correct answer is chromium only. Chromium is the correct answer. Okay, chromiumthila irundhu IE2 தான் கேட்டிருக்கு. Okay, chromium is correct answer. So again explain பண்ணனுமா? Explain பண்ணனும்னா I will explain. Otherwise we can move to next topic. Clear ah? Settle? Settle? Enavya. Clear? Set. Okay. Then we are moving to oxidation number. So when you consider D block elements, D block element will show variable oxidation numbers. Okay, it will show variable oxidation number. So from scandium, that is 3D series, scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper and zinc. Okay, so when you consider oxidation number of 3D series will show variable oxidation number. Adukku reason ennada? D block elements show variable oxidation number. Why? Because of the energy difference between Ns n-1d is similar. Okay, the energy difference is very less. Okay, energy difference is very less in Ns and n-1d oda energy, subshell oda energy difference is actually it's similar. Okay, it's similar or very less. So energy gap is very less. Why? Because of it is showing variable oxidation state. இதுல important ஆன ஒரு point தான் scandium. So when you consider scandium and zinc only shows one oxidation number. Scandium oxidation number is actually +3 and zinc oxidation state is actually +2 oxidation state. Okay, so baki ellame என்ன different variable oxidation state show பண்ணும் and maximum oxidation state show பண்றது that is manganese will show +2 to +7 oxidation. Okay, +2 to +2 +3 +4 +5 +6 +7, 6 different oxidation state. Okay, so I will check. Okay, VQs I will check. Okay, so +2 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7. Okay, so yes, so next important another enna you can see scandium like what scandium like only one oxidation number is there, that is 3. When you consider titanium maximum oxidation number is +4. When you consider vanadium, maximum oxidation number is +5. And when you consider chromium, maximum oxidation number is +6. And when you consider manganese, maximum oxidation number is +7. Okay, so here you can see
plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, and the group number also matches with that. Okay, group number and the highest oxidation state is matching. Okay, so manganese order highest is plus 7, so other oxidation number is actually 7. So chromium, vanadium, titanium, scandium andha madiri irukku. Okay, so I hope it's clear allada. I hope it's clear. Settle. Enna Achusri. Enna Achusri. Okay. Super clear. Then another question. Navya நேத்து என்ன ஆயிடுச்சு நவ்யா ஹெல்த்துக்கு சடனா ஹாஸ்பிட்டல் டென்ஷனா ரீநீட் டென்ஷனா Hamsini tried to roast you. Ashika, yeah. எடா சில்லடா யா எக்ஸாம் செகண்ட் சான்ஸ் கிடைச்சிருக்குல்ல அந்த மாதிரி நினைச்சா போதும். ஓகே நவ்யா டென்ஷன் வேண்டாம். எடா ப்ராக்டிஸ் பண்ணு நவ்யா. Like your health is more important. Okay, so yes, health is more important, so don't worry. Yeah, so guys, what is the correct answer? Which of the following elements shows maximum number of oxidation state? That is manganese. Then so yeah, next question. When you consider copper will show +1 oxidation state as well as +2 oxidation state. Which oxidation state is stable? I will stay healthy. Okay, Navya ka be confident. So copper can show +1 and +2 oxidation. Which oxidation state is more stable? Can you tell me what is the reason now you guys are saying Cu2 plus is more stable? Okay, can you tell me why? So here you can see Cu plus nu சொல்லும்போது 3D ல 10 electron இருக்கு, but Cu2 plus nu சொல்லும்போது 3D ல 9 electron தான் இருக்கு. So why? Sorry ma'am. Cu2 plus, yeah, it's okay. Fatima saying Cu plus. Ojal, Navya, Kishan is saying Cu2 plus in aqueous. Okay, hydration enthalpy, yes. Yeah, I'm okay. Yeah, I'm okay. Yeah, done.
undergoes this reaction. No, no da. So yeah, so here you can see Cu1 plus and Cu2 plus. Actually Cu2 plus is more stable. Okay, so adukku reason enna, I will tell you later, I think. Yeah, adu mainly hydration energy. So that I will tell you. So when you consider stability of stability of higher oxidation state, okay, that I will tell you in detail. Okay, next step, next slide la irukku, so I will tell you in detail. So stability of higher oxidation state is increases. Okay, stability of higher oxidation state is increases down the group in D block element. So என்ன stability higher oxidation number versus stability என்ன, so so என்ன கீழே வரும்போது that is more stable. Okay, so when you consider chromium, molybdenum, tungsten, which is more stable? Cr 6 plus, molybdenum 6 plus and tungsten 6 plus, which one is more stable down the group? So higher oxidation number, the stability of higher oxidation number increases. Okay, yeah, I am also so happy ivlo caring friends irukkiradunala. Enakku ivlo caring friends illada. Disproportionation is also there. I will tell you. Okay, I will tell you in detail. Yeah, Navyaka, take care, eat healthy, and stay strong. Thank you so much. I'm also so happy. Ivlo caring friends and super friends pakumbodhu. Yeah. So, which is more stable? Which one is more stable? High down the group, ma'am. Yeah. So here, which one is more stable? Now we are trauma bonded. That's why. So chromium, sure. Tungsten. So I already mentioned that. So stability increases down the group. Okay, higher oxidation number order stability increases down the group. So here you can see. Yeah. What is group? Yeah. So this is tungsten, molybdenum, copper. Okay. So this is group 6. So group 6. So which is more stable? Which is more stable? This is chromium, molybdenum and tungsten. Tungsten is below the group. Okay. Below the group la than tungsten irukku. So guys, tungsten, molybdenum, then chromium. Okay. Yes, I know. We all are going through, we are facing the same situation. Not only you, for us also. We are going through the same situation, no doubt for that. Okay. Okay. Small break. So small break க்கு அப்புறம் திருப்பி வரணும். Okay. Small break க்கு அப்புறம் திருப்பி வரணும். Drink water. Yeah, I will drink. Okay. Sure, Pinky promise. So then we can start next. After break we can start next. Yeah, that I will tell you. அது இங்க இருக்கு. Okay, so இங்க ப்ராப்பரா எழுதி இருக்கு. So I will explain each and every point. Okay, no worries. No worries, I will tell you. Cu2 plus is 5, Cu2 plus is stable. Not only hydration, there is lots of many other points also. Okay, so
Pinky promise, yeah. Pinky promise. Okay.
Hello. Yeah. Hello, Shanti. Yeah. Welcome back. Vedanta up which see report. In the description, you can see the join free re-NEET crash course. Had coffee, nothing, no. Drink, I just water only. So here you can see electrode potential. Okay, here you can see Mn2 plus to M. Okay, Mn2 plus to M. Okay, I hope it's clear. Okay, so standard electrode potential. Okay, standard electrode potential you can see here. So guys, it is actually reduction potential. Okay, standard electrode potential, it's actually reduction potential you can see here. Okay, I hope it's clear allada. Clear alle. Where is my, yeah, water is my secret of energy. Yeah. Correct. No, yeah, true. Organic code full revision I will give you soon. I want to make proper PPT for that. I'm making that. So adukapra I will give you. Okay. Okay. Yeah. You can see here reduction potential of 3D series. Okay. This is also 3D series order. Titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. Okay. So, this 3D series order. My it's visible, right? Yeah, Fatima. Yes. Perfectly visible. Let's do V quiz. Now, first I want to finish this content. എന്നിട്ടല്ലേ V quiz. അതുക്കപ്പുറം തന്നെ V quiz. Ojal. Where is Ojal? I can't see Ojal. Ravina, some. Okay. So here you can see, idile exception. Okay. Here, idile M2 plus to M formula. Yeah. Yeah. Here. I can see. Okay. So, Divya, so idile exception, okay, exception, mainly exception mattumdhan paakano. So, here you can see manganese, nickel, copper, zinc. So, இதுதான் exception. So, இதுல already manganese முன்னாடி question, like என்ன previous year questionல கேட்டதுக்கு manganese கேட்டதுக்கு காப்பர் கேட்கல, நிக்கல் கேட்டதுக்கு ஜிங்க் கேட்டதுக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ காப்பர் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, காப்பர் அண்ட் நிக்கல் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஹியர் யூ கேன் சி -1.63 -1.18 -0.90. So minus value is decreasing. Okay, minus value is decreasing. Okay,
So minus value is decreasing. Suddenly, manganese this reduction potential is increasing. Okay, so minus value is increasing. Okay, so minus value is increasing. Yeah, Shruti. Yes, Shruti. Yes, Shruti. What is, how to pronounce? Shruti. Yeah, that I don't know. Don't ask. Eppo finish agum. What is this here? Yellam, yes, Yellam Gari. Yada, what is this? Class dead time. So, na dead agumbodhu. So, yes. So, here you can see, yeah, manganese again you can see there is an increase in minus value. Okay, minus value increase agadu. Okay, increase agadu. So, here you can see why. Adoda reason when you consider manganese Mn2 plus. Okay, Mn2 plus in the this is actually M2 plus. Okay, M2 plus to M da form agadu. Okay, M2 plus to M. Okay, here. So, what is the oxidation? I mean, what is the electronic configuration? That is 4s2 3d. So, 3d 5 alle. So, 4s2 will become 4s2 and 2 electron will go. So, 4s0 3d5. Okay, it will become 4s0 3d5. So, here you can see it is 3d5. 3d5 means it's more stable. Okay, it is more stable. So, that's the reason here the reduction potential negative value is increasing. Okay, negative value is, listen, negative value is increasing. Okay, so other than first reason. Navya is back. So, that's the first reason. So, next exception is nickel. So, here you can see 1.18, after that 0.44, 0. Minus, okay, minus is there, minus 0.28, minus 0.25, again this value is increasing. Okay, so here also, before that I just want to add what, nickel. So, nickel value inge decrease agadu, correct da, because decrease agana avlo decrease illa. Okay, so it is sudden jump illa. But here you can see hydration energy. Okay, here you can see hydration energy. Yeah, take rest, Navya, take rest. Okay, what happened? You are not okay, Navya? Are you okay, Navya? Okay, yeah, hydration energy you can see. Okay, hydration energy you can see. So, hydration energy la or negative value increase agadu. Negative value increase agadu. Okay, feeling tired, ma'am. Okay, take rest. Okay, ja. Negative value என்னடா increase ஆகுது. அதுக்கு reason என்ன? Hydration energy. Okay, because of hydration energy. Okay, hydration energy நால நிக்கல்க்கு. After that, copper. Okay, so இங்க complete inert value பார்த்தா you can see every inert value is minus only. But here you can see in copper it is positive. Okay, inert value is positive. So I will tell you the proper reason. Adoda proper reason I will tell you. So when you consider copper, not copper, zinc. Zinc value again in 0.28, 0.25, and again zinc value increase agadu. Why? Because Zn2 plus is more stable. Okay, why? Because Zn2 plus is more stable, because in a 2 anga 4s la irundhu 2 electron live agum, but in a 3D la 10 electron is there. 10 electron means it's fulfilled. Fulfilled means it's more stable. Okay, fulfilled means it is more stable. Okay, so we can detailedly discuss this copper. Okay, detailedly discuss this copper. So guys, so nama already sollirukku copper enna Cu2 plus. Okay, Cu2 plus value is actually positive. Okay, Cu2 plus to Cu value என்னடா அது positive தான். Okay, அது என்னடா positive. So அதுக்கு reason என்ன? Reason தான், அதுக்கு main reason தான் oxidizing agent. It is the positive. So it is positive. This reduction potential is positive. Reduction potential is positive or high value means it is a better oxidizing agent. Okay, than hydrogen. Okay, hydrogen vida, it is a better oxidizing agent. Okay,
So here you can see what is the reason. Due to its high ionization enthalpy and low hydration energy. Okay, low hydration energy and high ionization enthalpy. Here you can see copper value என்னடா low low high தான் வரும். Okay, let me check and I will tell you. Okay, because of hydration energy. So when you consider copper, okay, so copper solid la irundhu delta H change agum. So copper gaseous form la pogum. Okay, so copper gaseous to copper Cu2 plus gas. Okay, Cu2 plus gas. First Cu2 plus illa, first you will get Cu1 plus. Okay, Cu plus gaseous form like convert agum. Again Cu plus la irundhu Cu2 plus aqueous formula convert agum. So here you can see delta H. Okay, delta H is there. Okay, delta H value means first delta H irukku, second, okay, second delta H means it is ionization enthalpy 1 and ionization enthalpy 2. So it is 2 plus alle. So ionization enthalpy 1 odum ionization enthalpy 2 odum add pannanum. Okay, so it is very high. Ionization enthalpy is very high, not low, it is high. Okay, it is high. Ionization enthalpy is very high here. And next பார்க்கும்போது Cu2 plus ல இருந்து Cu2 plus gas ல இருந்து Cu2 plus aqueous ல வரும்போது the ionization enthalpy is low. Okay, here you can see ionization enthalpy is low. Okay, low ionization enthalpy. So here ionization enthalpy high தான், because என்னடா Cu, அதாவது that means என்ன ionization enthalpy 1 plus ionization enthalpy 2. So we are adding two ionization enthalpies. So the ionization enthalpy is very high. Here the ionization enthalpy is very low. Okay, I hope it's clear. I hope it's clear. So that's why copper does not liberate. So normally copper does not liberate hydrogen gas with acids. Okay, so with acids, so copper does not liberate hydrogen gas. So adukku reason enna, it does not replace hydrogen. Okay, it does not replace hydrogen. Okay, it does not replace hydrogen. I hope it's clear. I hope it's clear. Praveen, I mean Ojal. So this is the order. Okay, the order of standard electrode potential for 3D series elements. Okay, is follows. So titanium, vanadium, manganese is similar. Again copper less than copper. Then not copper, chromium, and after chromium zinc. Zinc ku appuram iron, cobalt, nickel, copper. Okay, okay, okay. Then we are moving to next one, that is M3 plus to M2 plus. Okay, M3 plus la irundhu M2 plus convert agudhu. Okay, standard electrode potential appo irukra standard electrode potential. So here you can see scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. Okay, so idhula important another one is scandium, another one is zinc and manganese, iron. So here you can see low value for scandium. Scandium's value it is actually lower value. Okay, it is lower value. Why? Because scandium 3 plus is stable. Okay, scandium 3 plus, scandium only one oxidation state it will show. So that oxidation state is actually stable. Scandium 3 plus is stable. So when you consider highest value for Zn, so when you consider Zn 2 plus and Zn 2 plus stable da. So why? Because Zn2 plus na enada, Zn2 plus 10 da irukku. Okay, D10 da irukku. So it is also stable. So adanal high value, highest value irukku. Okay, Zn2 plus oda value idala. So when you consider comparably high for manganese, so normally manganese ku low value da varano, but manganese ku high value irukku. Okay, why? Because Mn2 plus is more stable. Okay, because D la 5 electron varum. So Mn2 plus is more stable. So next is
comparatively low for iron. So because why? Because Fe3 plus is stable. So Fe3 plus is stable means comparably low value. Okay. Clear? So next is trends in, okay, trends in stability of higher oxidation state. Okay. So when you consider D block element shows higher oxidation state only with fluorine and oxygen. Okay, normally fluorine and oxygen irundha mattumda ena D block element will show higher oxidation values. Okay, so why? Because fluorine and oxygen oda size is small. Okay, size is small and high electronegativity irukku. Okay, so adanala high oxidation state D block elements high oxidation state எப்பவுமே show பண்றது either fluorine கூட bond இருக்கும்போது இல்லனா oxygen கூட bond இருக்கும்போது தான் it will show higher oxidation state. Why? Because fluorine and oxygen oda size is small and electronegativity is high. So oxygen is more preferable than fluorine. Why? So when you consider fluorine and oxygen irukku, but oxygen is more preferable than fluorine. Adukku reason enna? So due to multiple bond formation, oxygen it can form double bond, triple bond. So multiple bonds form panna mudiyum. So adha first reason. And when you consider manganese, okay, so we know that manganese will show +7 oxidation state. Okay, up to +7 oxidation state it will show. So here you can see that manganese +7 oxidation state means it will connect with fluorine or it will bonded with oxygen. So fluorine kuda bond varumbodhu what will form? MnF7. Okay, MnF7 dam form agum when manganese react with oxygen. Okay, or manganese bonded with oxygen kuda bond பண்ணும்போது it will form Mn2O7. Okay, it will form Mn2O7. Is it clear? So da இங்க உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும். Okay, yeah, which one is more stable? Which one is more stable? Which one will exist? MnF7 or Mn2O7? Which one will stable? Which one is more stable and which one will exist? Which one will exist and which one is more stable? More stable இருக்கிறது மட்டும் தான் exist பண்ணும். That is true. Can you tell me? Yeah, you guys are saying Mn2O7. So why Mn2O7 is more stable? Why Mn2O7 is more stable? Why Mn2O7 is more stable, Ara? So when you consider MnF7 means steric hindrance is more. Okay, steric hindrance is more means stability is less. Okay, MnF7 la steric hindrance is more. Steric hindrance is more means it is less stable. Okay, it is less stable. It is less stable. Okay, MnF7 means it is steric hindrance is more because 7 fluorine is there. Okay, 7 fluorine is there. So 1 manganese connected or bonded with 7 fluorine. So what will happen? Steric hindrance is more. So it will not exist. Okay, it will not exist. So when you consider Mn2O7, so Mn2O7 nu sollumbodhu, so for 1 Mn, it will get 3.5 oxygen. Okay, for 1 Mn it will get 3.4, not 4, 5 oxygen. Okay, 3.4, again I'm saying 3.4, 3.5 oxygen. Okay, 3. For one manganese or 1 manganese ku ena 3.5 manganese da kadikkudu. Okay, so oxygen, not manganese, oxygen da kadikkudu. Okay, so adanala this molecule will exist. This will not exist. Okay, this will not exist because steric hindrance is more, it is less stable. Okay, then what?
Then we are moving to next. M2 plus O. Okay, that is MO. Okay, so it is monobasic acid. Okay, monobasic. Okay, it is oxidation number here you can see. So here different oxide. Okay, it will form different oxide. So it is metal oxide. Metal oxide means obviously it is basic. Okay, so vanadium manganese mixed oxide. Here you can see mixed oxide. Okay, Mn3O4 and Fe3O4 and CO3O4. இது எல்லாமே mixed oxide. What does mixed oxide means? So this Fe3O4 contain two different type of oxide. Okay, so here you can see Fe3O4 is contain Fe2O3 and FeO. That means Fe3O3 la oxidation number is +3 and FeO la oxidation number is +2. Okay, so this is mixed oxide. Okay, this is mixed oxide. I hope it's clear. Then so next is, so yes, you can see order of oxidizing pair. Order of oxidizing pair. So அந்த டேபிள் பேஸ் பண்ணிட்டு தான் क्वेश्चन வந்திருக்கு. Come on, order of oxidizing ma D at a block series at a DPF block. So come on, order of oxidizing power. Oxidizing power யாருக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கும்? Come on, come on, come on. Yes, Kishan. Ada, Farija, I'm teaching block series. So especially like block series la DFP block. Okay, clear? Farija. Yeah. Correct answer is 2 only. Okay, 2 only. Then we are moving to chemical reactivity of E0 value. Okay, chemical reactivity and E0 value. So when you consider Mn3 plus and CO3 plus. Okay, so when you consider Mn3 plus and CO3 plus, so it will act as oxidizing agent. Okay, it will act as oxidizing agent. So when you consider Ti2 plus, vanadium 2 plus, chromium 2 plus, it will act as reducing agent. So அது என்னடா அதுக்கு reason என்ன? So manganese 3 plus CO3 plus will act as oxidizing. This is 3D series. Okay, 3D series related question da. Okay, so we can expect question from here also. Manganese 3 plus, CO2 plus, that is oxidizing agent, and Ti2 plus, V2 plus and Cr2 plus, it will act as a reducing agent. Okay, it will act as a reducing agent. So next we are moving to magnetic property. So when you consider magnetic property, so it is two type. Okay, one is diamagnetic, another one is paramagnetic. So diamagnetic means completely the electron should be paired. Okay, all the electrons should be paired. Then we can say that it is diamagnetic. Okay, it is diamagnetic. What is paramagnetic? If unpaired electrons are there, okay, if any unpaired electron is there, so we can say that yeah, it is paramagnetic. Okay, then next is spin only magnetic moment. Okay, yes, completed paired dia, complete paired dia. Okay, U paired electron, yes, unpaired electron. Okay, got it, correct. So spin only magnetic moment. Okay, spin only magnetic moment ku or equation irukku, mu is equal to root of n into n plus 2. So what is n means? N means number of unpaired electron. Okay, number of unpaired electron, that is n.
Okay, இது related question வந்திருக்கு. Okay, இது related question வந்திருக்கு. Here you can see, so 3D series ல, okay, if you can by heart, just by heart. Okay, so ions இருக்கு, scandium 3 plus, titanium 3 plus, titanium 2 plus. So இதோட electronic configuration இருக்கு, இதோட unpaired electrons இருக்கு, and இதோட magnetic moment. Okay, so magnetic moment calculate பண்ணது and observe பண்ணது, இது ரெண்டுமே difference இருக்கும். Okay, சின்ன ஒரு variation இருக்கும். Okay, yeah. Next is formation of complex compounds. So we know that complex compound இல்லனா coordination compounds எல்லாமே எங்க இருந்து ஃபார்ம் ஆகும்? D block elementல இருந்து தான். So when you consider central metal atom எங்க இருந்து வரும்னா D block elementல இருந்து தான் you can see central metal atom வரும். Okay, so why? Because அதோட size. Okay, so D block element ஓட size is actually smaller size. And next is high ionic charge. Okay, ionic charge is more, and vacant d orbital is there. Okay, vacant d orbital is there. Okay, so that is the reason for the formation of complex compound. Okay, that is the reason for the formation of complex compound. Okay, yeah, I will give you one. If you want, I will give you one question in the formula vechittu. Come on, calculate the spin magnetic moment. Calculate the spin magnetic moment. Just calculate. So நிக்கலோட atomic number என்ன? Come on guys, 28. So here you will get the value, nickel 2 plus. Yeah, yeah, clear அல்ல? இப்ப clear அல்லடா? Clear அல்ல? Yeah. Next, when you consider catalyst, okay, vanadium, iron, okay, iron, vanadium, and different type of like what catalyst is coming from this group only. Okay, most of the catalyst is present in this group only. Okay,
So platinum, palladium, gold. Okay. So catalysts are solid surface. So catalyst may be in a reaction order rate increase agradhukku. Okay. That means speed up pandradhukku use pandrathu than catalyst. Okay. Maybe speed up illana slow down pandradhukku. So catalyst at a solid surface involves the formation of bond between reactant molecule and atoms of the surface of catalyst. This has the effect of increasing the concentration of reactants at the catalyst surface and also weakening the bond in the reacting molecules. As the result, the activation energy is lowering. Okay, activation energy என்னடா lower ஆகுறது. Okay, activation energy lower ஆகும்போது reaction speed up ஆகும். Okay, activation energy lower ஆகும்போது reaction speed up ஆகும். First row transition metal utilize 3d and 4s electrons for each bonding. Okay, so the ability to act as catalyst is also because the transition metal ion can change their oxidation state. So example, iron 3 catalyst reaction, catalysis, the reaction between iodine and இது எக்ஸாம்பிள் தான், எக்ஸாம்பிள் இஸ் நாட் நெசசரி. பட் நீ உங்களுக்கு எந்தெந்த ரியாக்ஷன்ல எந்தெந்த கேட்டலிஸ்ட் யூஸ் பண்ணுது ப்ராப்பரா தெரியணும். பிகாஸ் ரியாக்ஷன்ல இல்லைன்னா ஆர்கானிக்ல அந்த ரிலேட்டட் கொஸ்டின் வருது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வி ஆர் மூவிங் டு formation of interstitial compound. So நார்மலா இப்படி மாலிக்யூல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் இல்லைனா லைக் பாண்டிங். ஓகே, இப்படிதான் பாண்டிங் இருக்கும் இல்லைனா மெட்டாலிக் பாண்டிங். ஓகே, அயனிக் பாண்டிங். ஸோ அண்ட் இங்க உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும், யூ கேன் சி வாய்ட்ஸ் ஹியர். ஓகே, வாய்ட்ஸ், ஃப்ரீ ஸ்பேஸ். ஓகே, ஸோ இந்த ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்ல ஏதாச்சும் ஆட்டம்ஸ் ஓகே வந்து ஒக்கியூபை பண்ணும். லைக் சின்ன ஆட்டம் மாதிரி ஹைட்ரஜன், போரோன், கார்பன், நைட்ரஜன் மாதிரி லைக் சம் ஆட்டம்ஸ் என்ன அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியால இல்ல அந்த வாய்ட்ல ட்ராப் ஆகும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஆக்சுவலி formation of interstitial. அப்படிதான் என்ன interstitial compounds form ஆகும். Okay, so here interstitial compounds are those which are formed when small atoms like hydrogen, boron, carbon, nitrogen are trapped inside the crystal lattice of metal. So in the crystal lattice oda like in a like vacant space la adu vandu occupy ஆகும். Okay, so they are usually non-stoichiometric and neither typically ionic or covalent. Okay, அது typically ionic இல்ல covalent இல்ல and we will not consider in stoichiometry. Okay, no stoichiometry ன்னு சொல்லும்போது நம்ம ரியாக்ஷன் எழுதும்போது 2 moles, so அப்படியே ரியாக்ஷன்ல ப்ராப்பரா 2 3 4 ன்னு எழுதும்ல நம்பர் stoichiometry. So we don't consider அது stoichiometry-ஆ கன்சிடர் பண்ண முடியாது. Okay, so and typically ionic or covalent and neither. So it's not we can't consider it as a stoichiometric compound and neither typical ionic இல்லனா covalent bond consider பண்ணவும் முடியாது. And next என்ன இதோட example தான் TIC, Mn4n, Fe3H. So different molecules are there. Okay, and next the formulas quoted do not okay of course correspond to any normal oxidation state of metal. Okay, so normally ஒரு மெட்டல் ஓகே மெட்டலோட இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாஸ்ல என்ன டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டம்ஸ் ஸ்மால் ஆட்டம்ஸ் வந்து ஒக்யூபை பண்ணும், ட்ராப் ஆகும். அதுதான் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் காம்பவுண்ட். ஓகே, how to find cis and trans? Cis means same side, trans means different side, opposite side. Next is alloy formation. Okay, cis means same side, trans means opposite side. Yes, next is formation of alloy. So alloy means in a different metals oda mixture. Okay, different metals oda mixture da alloys. So steel la carbon and iron is there. Okay, so அந்த மாதிரி different bronze is there. So bronze alloy da. So different alloys irukku. Okay, alloy is blended or mixture of different metal. Okay, and alloys may be homogeneous solid. So it is homogeneous solid solution in which the atom of one metal are distributed randomly among the following
randomly among the atoms of other. So alloys nu sonna yeah, okay, yeah, alloys nu sonna enada, so alloys nu sonna yeah, alloys nu sonna different metals in a mixture, different metals on a mixture da alloys. Okay, different, yes, bronze, brass, yes, bronze, brass, steel. Okay, so இது எல்லாமே alloyக்கு example தான். Okay, so next is oxides and அதுல oxanions இருக்கு, oxanions of metals இருக்கு. Okay, so here இதுல definite கேக்குற ஒரு question தான் என்ன, basic, amphoteric and acid. Okay, so when you consider basic, chromium oxide, manganese oxide and TiO. Okay, when you consider amphoteric, Cr2O, Mn2O2, V2O5. Okay, இது எல்லாமே amphoteric. So when you consider acidic, CrO3 and manganese, Mn2O3, that is acidic. Okay, so guys, it is very important. இந்த மாதிரி question வர்றதுக்கு chances இருக்கு. Okay, neutral, basic and amphoteric, acidic, oxides. Okay, okay. Okay, then important ஆனது தான் potassium chromate. Okay, potassium dichromate and potassium chromate அதோட preparation எல்லாமே. Okay, so potassium dichromate and அதோட structure இருக்கு, அதோட reactions இருக்கு, and potassium permanganate ஓட structure, reaction எல்லாமே இருக்கு. So this is very important. Okay, okay, so potassium dichromate, that is K2Cr2O7. Okay, so இதோட preparationக்கு first என்ன, chromate ore. Okay, chromate ஓட ore, that is FeCr2O4. Okay, chromate ore எடுத்து அத என்ன, sodium carbonate வச்சு treat பண்ணனும். Okay, so then you will get Na2Cr O4. Okay, so Na2Cr O4 oda color is actually yellow color. Okay, again, so byproducts கிடைக்கும். Again in the Na2Cr O4 again treat பண்ணனும் என்ன, acidic mediathila treat பண்ணும்போது you will get Na2Cr O7. Okay, so we want potassium permanganate but we got sodium permanganate. Okay, this is sodium permanganate. So sodium permanganate potassium permanganate convert பண்ணனும். So using KCl. Okay, KCl வச்சு sodium permanganate potassium permanganate convert பண்ணலாம். Okay, so you will get K2Cr2O7. Okay, you will get K2Cr2O7. Okay, I hope it's clear. Then next is, here you can see CrO4. Okay, CrO4 2 minus இருக்கு, Cr2O7 2 minus இருக்கு. Okay, so அதை எப்படி interchange பண்ணலாம், எப்படி reaction basic. Okay, acidic reactionல போட்டா, so acidic mediathல போட்டா you will get என்ன, CrO4 2 minusல இருந்து Cr2O7 2 minus கிடைக்கும், and Cr2O7 2 minusல இருந்து again convert பண்ணனும்னா என்ன, basic mediathல convert பண்ணா போதும். Okay, basic mediathல treat பண்ணா போதும். Okay, so next is K2Cr2O7. K2Cr2O7 என்ன, heat பண்ணும்போது, okay, treat பண்ணும்போது you will get K2Cr2O4. Okay, K2Cr2O4 and Cr2O3 plus oxygen. Okay, clear? So guys, இது important தான். Okay, this is important. Next, இதோட color, structure எல்லாமே hybridization தான். Okay, so when you consider Cr, so I will write here CrO4 2 minus. Okay, CrO4 2 minus. So guys, here you can see conjugation. Okay, conjugation is there, minus single double, minus single double. So conjugation is there. So here எல்லாமே partially double bond தான், இதுவும் partially double bond தான், இதுவும் partially double bond தான், இதுவும் partially double bond, because conjugation is there now. So what we are expecting, Cr bond அதை விட Cr bond கம்மி, lesser size இருக்கும். Okay, so CrO bond is bond length is
small than what we expect. Okay, expect பண்ற விட small தான் இருக்கும் CRO bond. Okay, and charge எப்படி எழுதலாம்? 1 2 3 4 oxygen is there, so 2 negative charges there, so minus 2 divided by 4, so you will get cut பண்ணும்போது 1/2 கிடைக்கும். Okay, 1/2, yes, 1/2 கிடைக்கும். Yes, and here it is, the structure is actually tetrahedral structure. Okay, geometry is actually tetrahedral, and here it is Cr2O7 2 minus. Okay, this is also 2 minus. Okay, so இதோடது என்னடா, இதுவும் tetrahedral தான். Okay, இதுவும் tetrahedral தான், so 1 oxygen common இருக்கு. But here என்னடா, so complete என்ன, like என்ன full conjugation இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. Yes, conjugation is there, minus positive, minus single double, minus single double, but இப்படி சொல்ல முடியாது. Okay, yeah, then what, then reaction. Here you can see K2Cr2O7 hydrogen. Okay, hydrogen வச்சு react பண்ணும்போது, so here you can see Fe2 plus ல இருந்து Fe3 plus ஆ மாறும், and Zn2 plus ல இருந்து SN2 plus ல இருந்து SN4 plus ஆ மாறும், and when you consider sulfur 2 minus ல இருந்து sulfur 0 ஆ மாறும், and SO3 2 minus ல இருந்து SO4 2 minus ஆ மாறும், NO2 minus ல இருந்து NO3 minus ஆ மாறும், I minus ல இருந்து I2 0 ஆ மாறும். Okay, and here you can see K2Cr2O7 ல இருந்து here you will get Cr3 plus. Okay, here you will get Cr3 plus ஆ மாறும். Okay, hope it's clear. Next is potassium permanganate. Okay, potassium permanganate. So அதோட first preparation. Okay, first preparation. So first is pyrolusite. Okay, pyrolusite என்ன manganese ஓட ஒரு தான் pyrolusite. So pyrolusite KOH வச்சு ட்ரீட் பண்ணும்போது KCl O3 ஓட பிரசன்ஸ்ல ட்ரீட் பண்ணும்போது you will get K2MnO4, that is green in color. Okay, then next என்ன K2MnO4 and H plus வச்சு ட்ரீட் பண்ணும்போது you will get KMnO4, that is purple color தான். Okay, and it is MnO4, that is magnetate and permanganate. Okay, magnetatum permanganateum, permanganateum. So இதோட கலர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான், ரெண்டுமே கலர்ட் காம்பவுண்ட் தான். ஸோ அதுக்கு ரீசன் என்னன்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இங்கே டிடி டிரான்சிஷன் தான். ஓகே, இங்கே டிடி MnO4 2 மைனஸ்ல டிடி டிரான்சிஷன் தான். when you consider என்ன MnO4 மைனஸ்ல டிடி டிரான்சிஷன் இல்லை, பிகாஸ் டில 0 எலக்ட்ரான் தான் இருக்கு. ஓகே, ஸோ டில 0 எலக்ட்ரான் தான் இருக்கு. பட் ஹியர் டிடி கலருக்கு லைக் கலருக்கு ரீசன் என்னன்னா சார்ஜ் டிரான்ஸ்ஃபர். ஓகே, ஸோ டிடி டிரான்சிஷன் இல்லைன்னா கலருக்கு ரீசன் என்னன்னா சார்ஜ் டிரான்சிஷன். ஓகே, சார்ஜ் டிரான்சிஷன் இருக்கிறதுனால தான் இதுல என்ன கலர் இருக்கு. ஓகே, பெர்மேங்கனேட்ல கலர் இருக்கு. அண்ட் நார்மலி இது என்னடா, நார்மலி இது பார்க்கும்போது this is sp3 ன்னு தான் நினைக்கும். ஓகே, so it is actually d3s. okay, d3s தான். okay, not sp3, it is d3s. இதோட oxidation number, I mean hybridization. And next yes, இதுவும் reaction தான். okay, so ஐயோ ஓகே, ரியாக்ஷன் தான். ஸோ ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே Fe2 பிளஸ்ல இருந்து Fe3 பிளஸ் ஆகுது, SN2 பிளஸ்ல இருந்து SN4 பிளஸ் ஆகுது, SN2 மைனஸ்ல இருந்து SN0 ஆகுது, அண்ட் SN3 2 மைனஸ்ல இருந்து SN4 2 மைனஸா மாறுது, NO2 மைனஸ்ல இருந்து NO3 மைனஸா மாறுது, I மைனஸ்ல இருந்து I2 0 மாறுது. ஓகே, ஹியர் Mn2 பிளஸ் வருது, and MnSO4 என்ன MnSO4 தான் லாஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அதோட கலர் என்ன, லைட் பிங்க் கலர் தான். ஓகே, ஸோ எஸ், லைட் பிங்க் கலர் இல்லைன்னா லைட் பிங்க் கலராக இருக்கும், இல்லைன்னா நார்மலி கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ யா,
and guys இதோட யூசஸும் இம்பார்ட்டன்ட் தான் ஓகே ஸோ KMNO4 நார்மலி நீங்க அனலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கும் லைக் வால்யூமெட்ரிக் டைட்ரேஷன்ல எல்லாமே we used KMNO4 and potassium permanganate used as a oxidant in preparative organic chemistry. So normally oxidant preparative organic chemistry some preparation la ellame use பண்ணும் and cold dilute alkane is used of potassium use solution of potassium permanganate is used as Bayer's reagent தெரியும்ல so we are using Bayer's test எல்லாம் இருக்கு so அதுல we are using cold diluted alkaline potassium permanganate so அதுதான் actually Bayer's reagent and it is used to bleaching of wool cotton silk and other textile fibers so adellame bleach pandradhukku we will use okay so before starting inner transition elements I just want to share some points okay so here you can see description la poi paatha yeah here you can see so yeah description la poi paatha you can see yes get nambike RE-NEET 2026 so all India test series so it's completely so and click பண்ணும்போது you can see yes it is nambike RE-NEET test series 2026 it's completely NTOட 2026 RE-NEET base பண்ணிட்டு prepare பண்ண questions okay so yes this book contain almost 2500 plus questions and இதுல 14 full length mock test இருக்கு VQS you guys are waiting for VQS okay so 14 full length mock test இருக்கு so நீங்க maximum question practice பண்ணணும் that is very important okay இந்த டைம்ல maximum question practice பண்ணா மட்டும்தான் என்ன லைக் உங்களோட மார்க்கை புஷ் பண்ண முடியும் ஓகே நீங்க மார்க்கை புஷ் பண்ணணும்னா எகெயின் அண்ட் எகெயின் நீங்க கண்டென்ட் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணா மார்க் புஷ் பண்ண முடியாது ஓகே உங்களோட ரேங்க் புஷ் பண்ணணும்னு யூ ஷுட் டூ மேக்ஸிமம் கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் ஓகே ஸோ அதுக்காக ஆக்சுவலி வி ஆர் கிவிங் 2500 plus questions plus 14 full length mock test so we know we are writing proper traditional pen and paper method exam தான் we are writing அல்ல so நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ப்ராப்பரா ஒரு ஆஃப்லைன் செட்டப்ல இருந்து எக்ஸாம் எழுதணும் ஓகே ஸோ அப்படி எக்ஸாம் எழுதினா மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த பேனிக் ஃபீல் என்ன அந்த பேனிக் இல்லாம ஆயிடும் ஓகே ஸோ அதுக்காக ஹியர் யூ கேன் see 20 full length okay 20 OMR sheet we are giving okay 14 full length mock test இருக்கு so we are giving 20 OMR sheet for that okay so நீங்க ப்ராப்பரா ஒரு 3 hours எடுத்து ஒரு கம்ப்ளீட்டா ஒரு என்ன
this ஒரு full length mock test complete பண்ணுங்க. So you will get confidence. Okay, so confidence increase ஆகும். time manage பண்ணனும்னா நீங்க questions பண்ணியே ஆகணும். And accuracy is very important. Okay, so short timeல accuracy, time management எல்லாமே பண்ணனும். So இப்படி எல்லாமே manage பண்ணனும்னா you should do maximum questions. So maximum questions பண்ணா மட்டும்தான் இது எல்லாமே improve பண்ண முடியும். Okay, so அதுக்காக we are giving this நம்பிக்கை RE-NEET. That's the reason we launched நம்பிக்கை RE-NEET test series. It's all India test series. So here you will get அதோட link descriptionல இருக்கு. And guys, இதோட price is actually 549 rupees. Okay, 549 rupees தான் இதோட price. And so yeah, so Amazonல இருக்கு, போய் if you want just buy that. Okay, Kujimastu moment Amalu. என்னடா, what is this? Amalu, resources you are seeing, and there are just people with selective injury hand typing of but not like Kujimastu. So next is inner transition elements. Okay, then we are moving to next topic, inner transition elements. Eda, what is inner transition element? What is inner transition element? What is this, yaar? Guys, what is this? VQS, ma'am. Yeah, VQS next. Tada. First I want to finish content. Adukapram VQS. Okay, inner transition element means that is F block elements. So periodic table anga poiche. Yeah, so when you consider D block elements, okay, D block elements la 13 to 12th group varaikum da D block elements is there. Okay, but here you can see yeah, your 5D series. So 5D series la lengthanam irukku. Okay, lengthanam irukku F block elements. Yeah, lengthanam irukku. So lengthanathoda atomic number is 57. Okay, and lengthana illa lanthanoid. So lengthana illa lanthanoid ara. So lanthanoid irukku. So yeah, lanthanoid oda atomic number is actually 57. Okay, lanthanoid oda so this is completely, we will say lanthanoids, and this is completely actinoids. Okay, so actinium and lanthanum. So lanthanum, when you consider lanthanum and actinium, so 57 முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் hafnium தான் வருது. Okay, hafnium தான் வருது. So 57 முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் atomic number 73. I think you can see this. Okay, here lanthanathoட atomic number is actually 57. அதுக்கப்புறம் வர்றது என்ன, hafnium, அதோடது 72. Okay, அதுக்கப்புறம் in between la 58 to 71 வரைக்கும் இருக்கிற element தான் here lutetium வரைக்கும். Okay, cesium to lutetium வரைக்கும். Okay, cerium to lutetium வரைக்கும் இருக்கிற element. Okay, so when you consider second actinoids, okay, actinoids, this is actinoids. So actiniumக்கு அப்புறம், okay, that means 89 க்கு அப்புறம் atomic number 89 க்கு அப்புறம் வர்றது 104 தான். That means 90 to 103 வரைக்கும் missing தான். Okay, 103 வரைக்கும் elements missing தான். So அது என்ன அது like actinoid separate F block ல வருது. Okay, so guys, இந்த complete element என்னடா transition elements னு சொல்லும். Okay, this is complete element என்ன transition elements னு சொல்லும். இதோட in between ல இருக்கிற element. Okay, actually இது இங்க தான் வரணும் இந்த element. Okay, so இதுதான் inner. Okay, transition elements க்கு என்ன inside ல இருக்கிற element தான் inner transition element. Okay, transition element ஓட inside ல இருக்கிற element தான் inner transition element. Okay, so yeah. Okay, so அதுதான் inner transition element. Inner transition element தான் F block elements.
Okay, F block elements. So yeah, when you consider F block elements, so F block elements la lanthanoids irukku, actinoids irukku. So enna after lanthanum, lanthanathu appuram varra elements தான் lanthanoid, and after actiniathukku appuram varra element தான் actinoids. So since lanthanum closely resembles with lanthanoids, so normally lanthanathoda almost character தான் இருக்கு lanthanoids க்கு. Okay, actiniathoda resembles, okay, it is resembles with actinioids. Okay, so actiniathoda it will resembles with actinoids, not actinoids, actinium. Okay, so actinoids க்கு actiniathoda character இருக்கு, lanthanoids க்கு lanthanathoda charactersum இருக்கு. Okay, so lanthanoids resemble one another more closely than do not member of ordinary transition elements in any series. Okay, so இது important, அவ்வளோ important இல்லை, இதுதான் அவங்களோட குரூப் தெரியணும். lanthanum and actinoid என்ன அந்த complete series ஓட character இருக்கு. And next இதுல electronic configuration is important. So electronic configuration எந்த elements ஓட electronic configuration important னு கேட்டா europium, gadolinium and terbium. Okay, terbium, europium and gadolinium அதோட electronic configuration is very important. Okay, so lanthanoids ல 3 elements தான் அதோட electronic configuration is very very important: europium, gadolinium and terbium. Okay, so and the 3 elements are important da. And when you consider this is next, that means actinoids. So actinoids la idu visible illa. Okay, so I will share this PPT. Okay, after this session I will share this PPT. So inga already mark பண்ணி இருக்கு curium and neptunium, uranium and proctanium and thorium. So in the 4 elements important da. Yeah, not visible, I can see. So அதோட electronic configuration important da. Okay, it's பயங்கர white இருக்கு. And next is atomic size and ionic size. Okay, so when you consider atomic and ionic size, so what will happen? So left to right போகும்போது atomic and ionic size will increases or decreases. Left to right போகும்போது atomic size increases or decreases. Come on guys, atomic size increases or decreases? Come on da para, tell me. Decreases, yes. Decreases, yes. So left to right போகும்போது nuclear charge increase ஆகும், size என்னடா decrease ஆகும். And another reason poor shielding effect. Okay, poor shielding effect of f orbitals. Okay, f electron ஓட poor shielding effect. And lanthanoid contraction also. Okay, lanthanoid contraction is also there. Okay, so இது இந்த points எல்லாமே important. Next is oxidation state. Okay, oxidation state. So when you consider europium to அந்த full series பார்க்கும்போது அதோட oxidation state என்ன? இதோட oxidation number is actually +2 தான். Okay, இதோட oxidation number +2 தான். And இந்த elements ஓட oxidation number +4 தான். Okay, so common oxidation state. Okay, general oxidation, அந்த group ஓட general oxidation state is actually +3 da. Listen carefully, +3 da. So here you can see +2 ல இருந்து +3 ஆ மாறணும். Okay, +2 ல இருந்து +3 ஆ மாறணும்னா 1 electron donate பண்ணணும். Okay, 1 electron donate பண்ணணும்னா it will act as a reducing agent. Okay, so என்ன oxidation number என்ன increase ஆகுது. Okay, so oxidation number increase ஆகுது means just a second.
Oxidation number is increasing means oxidation number increase agudhu, so it will act as a reducing agent. Guys, reducing agent, they will ask reducing agent கீழ இருக்கிற identify the reducing agent, identify the oxidizing agent, and இது எல்லாமே கேக்கும். Okay, and கீழ here you can see this is +4. Okay, this is +4, this is +4. so +4 ல இருந்து +3 ஆ மாறணும். Okay, +4 ல இருந்து +3 ஆகணும்னா என்ன நடக்கும்? ஐஸ்கிரீம். ஓகே, சோ +4 ல இருந்து +3 ஆ மாறணும். சோ என்ன, ஒரு எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணணும். ஓகே, 1 எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணணும். சோ இட் will act as a oxidizing agent. Okay, it will act as a oxidizing agent. So when you consider in the oxidizing agent la, so cerium is a good oxidizing agent. So normally இது analytical chemistry ல எல்லாம் cerium ரொம்ப யூஸ் பண்ணும். Okay, so yes, and next europium. so இது எல்லாமே exceptions தான். Okay, when you consider europium, europiumத்தோட electronic configuration 4s2 5d0 4f7. Okay, and next gadolinium. Okay, so இதோட E3. Okay, ionization enthalpy, third ionization enthalpy, it is actually low தான். Okay, இதோடது why? because gadoliniumத்தோடது என்னடா 6s1 5d1 4f7 தான். அப்போ third என்ன, third ionization enthalpy is low எங்க gadoliniumத்துல. so இது எல்லாமே exceptions தான். இது ப்ராப்பரா பார்க்கணும். ஓகே, இந்த exception உங்களுக்கு ப்ராப்பரா தெரியணும். ஓகே, I hope it's clear. யாரு oxidizing agent, யாரு reducing agent, and cerium is a good oxidizing agent and it is using in analytical agent. Okay, it is using as analytical agent. Then next chemical reactivity ல இருந்து like அவ்வளோ questions வராது, இது வரைக்கும் வரல chemical reactivity ல இருந்து. that ஆனாலும் so இது just இந்த like என்ன mind map just follow பண்ணிக்கோங்க. Okay, so next oxidation state. so when you consider actinoids, okay, actinoids ஓட speciality என்னன்னா D block elements மாதிரி it will show variable oxidation state. Okay, it will show variable oxidation state. so அதுக்கு reason என்னன்னா the energy difference between 7s 6d 5s subshell ஓட energy difference is very less. Okay, so அதுதான் என்ன oxidation, different variable oxidation state show பண்றதுக்கு reason. Okay, I hope it's clear. Then we are moving to P block elements. Guys, what is this? I have an intelligent brain. I have IG. Clear, ma'am. Hamsini. Yeah. Ojal. Divya. Okay, then we are moving to P block elements. So I'll write. So P block elements la we know that from 13 to 18th group வரைக்கும் தான் P block elements இருக்கு. and yeah, so normally boron family, carbon family, nitrogen family, oxygen family, halogen family. Ma'am, break please at a 5 minutes. You need break. Why you need break? I will finish this class within 1 hour. I will finish. break வேண்டால. Sure.
Okay. So yeah, general electronic configuration is ns2 np1 to 6. Other than general. Okay, okay, Ankita. Venda ma'am. Okay. Yeah. General electronic configuration is ns2 np1 to 6. So when you consider this is 13th group, that is boron family, 14th group carbon family, and 15th group nitrogen family, 17th group 15th group nitrogen family, 16th group oxygen family, 17th group halogen family, 18th group are noble gas. Okay. So இதோட general electronic configuration ns2 தான் வரும் and np1 np2 np3 np4 np5 np6 up to np6 வரைக்கும் இருக்கும். Okay. So next is inert pair effect. Okay. So inert pair effect ரொம்ப important ஆன topic தான். Okay. So yeah. So when you consider D block elements, so நம்ம இப்பதான் D block element finish பண்ணிட்டேன். So when you consider D block elements, so அதோட stability எப்படி இருக்கும்டா, higher oxidation stateல lower sideல down the group. Okay. So down the group, higher oxidation state, the stability of higher oxidation state increases down the group. அல்ல. So அதோட just opposite தான் என்ன வரும், அதோட just opposite தான் என்னடா P level. Okay. Higher oxidation state is less stable in P block element. That means lower oxidation state is more stable in P block. I mean down the group. Okay. Lower oxidation state is more stable down the group. Okay. Lower oxidation state is more stable in down the group. Okay. Yeah, just a second. I can't see chat. So everyone quickly smash the like button. Okay. So, but in P, so I'm just reading this. So in D block elements, the stability of higher oxidation state increases down the group. So we discussed, okay. So, tungsten 6 plus the more stable. Okay. So, tungsten 6 plus is more stable. And but in P block elements, stability of higher oxidation state decreases down the group due to inert pair effect. Okay, due to inert pair effect. Inert pair effect. Okay, inert pair effect. Okay, due to inert pair effect. Okay. Guys, what is this? Guys, what is this? What is this? Hamsini. Who's this? Amalu. What is this, Amalu? ஸ்பாமர்ஸ் எடா, ஸ்பாமர்ஸ் கிட்ட நீங்க ஃபைட்டே பண்ண வேண்டாடா. அவங்க ஆக்சுவலி காசு வாங்கிட்டு வந்திருக்கு. ஓகே. ஸோ காசு வாங்கிட்டு வந்திருக்கு. ஸோ யா. ஸோ யா. ஸோ அவங்க என்ன வேணாலும் பண்ணட்டும். ஓகே. ஸோ அவங்களுக்கு வேற ஆப்ஷனே இல்லை. அவங்க காசு வாங்கியிருக்குல்ல, அவங்களோட வேலை அங்கே பண்ணியே ஆகணும். அவங்களுக்கு ஸ்பாம் பண்ணணும். ஸோ வி நீட் தமிழ்நாடு டீச்சர்ஸை இரிட்டேட் பண்ணணும். ஐ டோன்ட் கேர். அவங்க என்ன வேணாலும் பண்ணிட்டு போகட்டும்டா. சே. யா, வேற வேலையே இல்லை அவங்க கிட்ட பேசுறது. ஓகே. ஸோ யாரும் அவங்க கிட்ட பேச வேண்டாம். ஓகே கைஸ், செட்டில். யா, இட் இஸ் த தேர்ட் ஸ்பாமர். ஸோடா த ரீசன் என்னன்னா, யாராச்சும் க்ரோ பண்ணும்போது டெஃபினட்டா இவங்க வரும், இரிட்டேட் பண்ணும். ஓகே.
So yeah, let them do. Okay, so when you consider D block elements la, the stability of higher oxidation state decreases down the group. So higher, because adukku reason enna, due to inert pair effect. Okay, so I will tell you what is inert pair effect. Okay, I will tell you what is inert pair effect. So here you can see boron, aluminium, gallium, indium, thallium. So I will write here. Here boron, aluminium, gallium, indium, thallium. Okay, so இதுல நமக்கு தெரியும் two oxidation state இருக்கு. Okay, when you consider boron family ல two oxidation state இருக்கு, plus 3 oxidation state இருக்கு, plus 1 oxidation state இருக்கு. So here I am writing plus 3 oxidation state இருக்கு and plus 1 oxidation state இருக்கு. Listen carefully, plus 3 oxidation state இருக்கு, plus 1 oxidation state இருக்கு. Okay, yeah. So which one is more stable? நமக்கு தெரியும் higher oxidation state is less stable down the group. Okay, higher oxidation state. Amalu. Yeah. So yes, so plus 3 oxidation state இருக்கு, plus 1 oxidation state இருக்கு. Okay, so which oxidation number is stable in tellurium? தாலியத்துல எந்த ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஸ்டேபிளா இருக்கும்? பிளஸ் 3 ஆர் பிளஸ் 1? தாலியத்துல பிளஸ் 1 பிளஸ் 3? Yeah, ma'am. Lots of paid spammers. So, which one is more stable? Plus 3 or plus 1? So, plus 3 or plus 1? Which one is more stable? Plus 3 or plus 1? Come on. Suki Abhimanyu, yeah, he's back. Thank you. Yeah. So which one is more stable? Yes, plus 1 oxidation number is more stable. Okay. Plus 1. தாலியத்துல plus 1 oxidation number தான் stable இருக்கு. So I am writing the stability order of plus 1 oxidation number. So thallium and indium, gallium, aluminium, boron. So what is the stability order of? Just write the stability order of plus 3 oxidation number in the chat box. Yeah. So tell me the
Yeah, she is the protector. Yeah, Gopikam, GM is the protector. No doubt. She is definitely, she is the protector. So, plus 3 oxidation state order, stability order. Can you write the stability order? Come on, Kyuka. So, this is plus 1 oxidation order, stability order. Thallium, indium, gallium. Time is 1 o'clock. Good afternoon. Good afternoon. Yeah. Yeah, true. She is my protector. Damn sure, no doubt. So, yeah, it's correct. Boron, aluminium, gallium, indium, thallium. Okay. So, this is the order. Okay. Yeah, reverse order. She is here. Okay. So, then this is the stability order. And guys, when you consider thallium, so I'm writing here thallium. So, thallium electronic configuration and xenon 4F14, 5D10, 6S2 and 5P1. Okay, 6S2 and 5P1. So normally 6S2 இருக்கு 5P1 இருக்கு. Okay, so 6S2 இருக்கு 5P1 இருக்கு. So here we know that இங்க என்ன இருக்கு? Poor shielding effect. Okay, poor shielding effect. So because என்ன? It is 5F. Okay, 5F. That means not 5F. I'm saying F orbital is there. So F orbital order, illana F electron order, shielding effect is very less. Okay, shielding effect is very less. So shielding effect ரொம்ப less ஆனதுனால so எப்படி நடக்கும்டா so இங்க இருந்து 1 electron போகும். Okay, 1 electron, that means 6p ல இருந்து 1 electron போகும். But இங்க என்ன attraction nucleusம் 6s2 electronum attraction high-ஆ இருக்கும். Okay, attraction higher இருக்கும். Why? Because of poor shielding effect. Okay, why? Because of poor shielding effect. Yeah, she is a gem only. She's a diamond. Okay, yeah. So 6s2 என்ன attraction என்ன ஜாஸ்தியா இருக்கும் நியூக்ளியஸ் மேல இருக்கிற இல்லனா என்ன z effect increase ஆகும். So attraction ஜாஸ்தி ஆகும். So இங்க இருந்து என்ன chemical reactionல 6s2 electronக்கு participate பண்ண முடியாது. Okay, 6s2 electronக்கு என்ன chemical reactionல participate பண்ண முடியாது. 6p1 மட்டும்தான் participate பண்ணும். 6 electron ஸ்ட்ராங்கா நியூக்ளியஸ் attract பண்ணும். So ஈஸியா அங்கிருந்து ஜம்ப் பண்ண முடியாது. So it is actually inert pair effect. Okay, this is actually inert pair effect. I hope it's clear. What is inert pair effect என்னன்னு clear-ஆ? So screening effect ஓட order இல்லனா என்ன shielding effect ஓட order என்னடா S க்கு ஜாஸ்தியா இருக்கும். அதுக்கு அப்புறம் P then D F. Clear? Okay. Then here you can see due to poor screening effect of 4f subshell electron, Z effect means nuclear attraction. Okay, Z effect increases in thallium. So due to greater attraction in outermost shell, so the ns electron pair gets inert. Okay, ns electron pair gets inert. So ns means this 6s. Okay, ns means this 6x. So when you consider in a p, okay, when you consider p, this p only participate in chemical reaction. Okay, this p only participate in chemical reaction. Clear? Clear? Clear our idea kadachirukka? So here, so which is more stable?
thallium 1 plus and thallium 2 plus, 3 plus, and lead 2 plus, lead 3 plus, lead. PB. This is PB, okay, not TB, PB. Yeah, this is more stable. Second one. What is that, Abhimanyu? Suki. Okay. Yes, PB2 plus and Bi3 plus. Yeah, correct. So then I will give you another question. ஒரு சின்ன mistake இருக்கு questionல +1 and +3. This is +1 and +3. Option D is +1 and +3. This is the wrong question. This is the correct one. Yeah, option D. Okay, so tell you இதுக்கு ரெண்டும் possible தான், but I will prefer +2. +3 க்கு less chance தான் இருக்கு. Okay, +3 க்கு less chance தான் இருக்கு. Okay, I will give you next question. So +3யும் +1ம் இருக்கு. So possibility எடா +3 க்கு ரொம்ப சான்ஸ் கம்மி தான் இருக்கு. ஓகே, +3 க்கு சான்ஸ் ரொம்ப கம்மி தான் இருக்கு. +2 முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் +3 வரும்ல. Let me check electronic configuration once again. Yeah, this +2 இல்ல +3. Correct. Then this question.
Incorrect stability order. +3 thallium. Yeah, this is the incorrect stability order because gallium 3 plus and அதுக்கப்புறம் indium then thallium. Yes, then we are moving to next one. So we know that when you consider thallium will form +1 and +3 oxidation state. So so we know that thallium plus 1 is more stable. Okay, thallium plus 1 is more stable. So when you consider thallium 3 plus, thallium 3 plus will act as a oxidizing agent. Okay, so because என்ன தாலியத்துக்கு +1 ஸ்டேட் தான் என்ன ஸ்டேபிளா இருக்கும். ஓகே, so thallium என்ன +1 ஸ்டேட்ல தான் ஸ்டேபிளா இருக்கும். So thallium 3 plus, okay, when you consider thallium 3 plus, so it will act as a oxidizing agent. When you consider lead 4 plus, so it will also act as a oxidizing agent. And Bi 5 plus, Bi 5 plus also act as a oxidizing agent. Clear alle? So I minus, strong reducing agent. When you consider I minus, okay, iodine minus is a, it will act as a strong reducing agent. Okay, so the order of reduction nature. Okay, so fluorine, chlorine, bromine, iodine la iodine, adukapram bromine, chlorine, fluorine. Okay, clear? Clear? Then we are moving to back bonding. If I start back, I can finish. Okay. So guys, when you consider boron family, okay, boron family la, so I'm writing BF3, illana BCl3, illana BH3. So when you consider boron, boron enna, it will act as a Lewis acid because அங்க என்னடா electron deficiency இருக்கு போரோனுக்கு, hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron. So போரோனோட outermost shell ல 3 electrons தான் இருக்கு. So fluorine will give also 3 electron. அப்போ total 6 electrons தான் இருக்கு. So அப்போ என்ன 8 electrons attain பண்ண, that mean octet attain பண்ண முடியல. Okay, octet attain பண்ண முடியல. So octet attain பண்ண முடியல means, so when you consider B, 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 F, 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 F3. Okay, so இதுல vacant orbital is there. Okay, so vacant orbital present in boron. So we know that so fluorine la enna irukda, fluorine la lone pair is there. Okay, so fluorine is ready to give lone pair to boron. Okay, so in the fluorine la enna irukku, lone pair irukku, in the fluorine layum lone pair irukku, and in the fluorine layum lone pair irukku. Okay, so you can see a partial double bond. Okay, you can see a partial double bond between fluorine and boron. So you can see partial double bond between fluorine and boron. Okay, clear alle? So நாம expect பண்ற bond length இருக்கும்ல, so what we are expecting ஒரு bond length இருக்கும்ல, so normally we will think, yeah, இது single bond தான். This is not single bond, it is partially double bond. Okay, it's not completely double bond, it is partially double bond. Okay, so and BF3 will act as a Lewis acid. Okay, because it attract lone pair of electron. Okay, it will attract lone pair of electron. இங்க என்ன இருக்கு, electron deficiency. Okay, electron deficiency இருக்கு. Okay, clear? So I will show B resonance structure. Fluorine, and
So yeah. So can you tell me? So yeah, I will write B ஓடது நமக்கு தெரியும் electronic configuration I'm writing. Okay, 1s2 2s2 2p 2p 2p1. Okay, so this is 2s and this is 2p, 2s and 2p. So we know that so இதுல எவ்வளவு எலக்ட்ரான் இருக்கு? So இதுல yeah, so 2s and 2p. So fluorine வந்து இங்க bond form பண்ணும். So 1 2 3 and fluorine 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 and fluorine. Okay, so இதுதான் bonding இருக்கும். Okay, இப்படிதான் bonding இருக்கும். Understood? Okay, clear. So due to back bonding, okay, so இங்க என்ன இருக்கு? This is actually back bonding. Okay, this is actually back bonding. Due to back bonding, boiling point will increases, bond length will decreases. Okay, boiling point will increase, but the bond length will decreases. Bond length decreases means bond strength increases, and stability will also increases. Okay, stability will also increases. This type of bond is actually called dative bond. Okay, this type of bond is actually called dative bond. Clear alle? So dative bond means, so fluorine is giving electron to boron. So boron la vacant orbital இருக்கு. So back bonding னு சொல்லும், இல்லனா என்ன pi dative bond. Okay, pi dative bond னு சொல்லும். Okay, so என்ன yeah, but here normally we will say BF ஓட bond order என்ன? BF ஓட bond order yet single bond only, so bond order is 1. But experimentally the bond order is actually 1.33. Okay, experimentally the bond order is actually 1.33. அதுக்கு reason என்ன? Partial double bond is there. Okay, partial double bond is there. Okay, bond strength, bond strength. This is bond strength, bond length, bond order. Okay, BS means bond strength. Bond strength increases, bond length decreases. Okay, then I will give you question. Lewis acid character இங்க ஜாஸ்தியா, Lewis acid character இங்க ஜாஸ்தியா இருக்கிறது யாருக்கு? BF3, BCl3, Br3, Bi3. Lewis acid character. A. This is option. You should write not A. You should write the order. This order I am asking. Okay, just write the order. If you want, I will write options. If you want, I will write. No, not A. I'm asking the order. I'm asking the order. Just write the order. Less than, greater than. So this is the option. Okay, so you should write the order. It's okay. Why you are asking sorry? Why you are saying sorry? எதுக்கடா? Confusion. Little confusion of. Okay, no issue. BF3, BCl3, Br3, Bi3. Okay. Divya is saying, and Ashika, Suki, your answer, Srimuki, BF3, same Fatima, BF3. Okay. Jahi, BF3. Okay. Suki, any idea? Okay, I will tell you. So here I am writing BF3. Okay, when you consider Bi3,
we know that the size of boron and iodine, okay, size and iodine oda size romba periya size da, and boron oda size romba chinna size da. So adanal iodine ku enna easy ah lone pair boron ku kodukka mudiyadhu. Okay, so it's very difficult. appo boron enna pannum, boron will accept electron from outer atoms. Okay, outer atothila irundhu boron will accept electron. So Lewis acid character BI3 க்கு தான் மேக்ஸிமமா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் BBr3, அதுக்கப்புறம் BCl3 and last BF3. ஓகே, லூயிஸ் கேரக்டர் ஜாஸ்தியா இருக்கிறது BI3 ல தான். ஓகே, லூயிஸ் கேரக்டர் ஜாஸ்தியா இருக்கிறது BI3. ஓகே, and அதோட reason, one reason and the size, and second reason here you can see 2p pi 2p pi bond in BF3. Okay, so BF3, that means 2p pi 2p pi means it's a stronger bond. Okay, 2p pi 2p pi bond is a stronger bond. And when you consider here BCl3, inga 2p pi 3p pi bond da irukku. Okay, so and the strength kammi agudhu. Okay, strength kammi agudhu, inga 2p pi 5p pi da irukku. So 5p pi na it's very difficult to give electron. Okay, so adanala size increase aanadunala. And here you can see, yeah, there is some condition. Yeah, so when you consider this condition, okay, so back bonding ku konjam condition irukku. So the first condition is intramolecular Lewis acid Lewis base interaction. Okay, intramolecular Lewis acid Lewis base interaction irukano, and pi dative bond formation takes place. pi dative bond formation இருக்கணும். and இங்க எப்படி இருக்கணும், either 2p pi 2p pi ல இருக்கணும், 2p pi 3d pi ல இருக்கணும், இல்லனா 2p pi 3p pi ல இருக்கணும். Okay, so when you consider BBr3, okay, BBr3 ல actually back bonding இல்ல. Okay, BBr3 ல back bonding இல்ல, there is no back bonding in BBr3. Okay, so yeah, chlorine ல இருக்கு, and when you consider BF3 லயும் இருக்கு. Okay, clear அல்ல? Hope it's clear. VQS எடா, இன்னைக்கு VQS இல்ல. Okay, because I want to finish content அல்ல, so அதனால VQS எடுத்து வரல. நாளைக்கு உங்களுக்கு VQS இருக்கும். Okay, நாளைக்கு உங்களுக்கு VQS இருக்கும். Okay, no worries. ஓகே, ஸோ இதோட கண்டினியூஷன் இருக்கு. ஓகே, இது கம்ப்ளீட் ஆகல, நாளைக்கு கண்டினியூஷன் இருக்கு. நாளைக்குல ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு கிளாஸ்ல ஐ வில் கண்டினியூ திஸ். ஓகே, டி பிளாக்கோட செகண்ட் பார்ட், தட் மீன்ஸ் பிளாக் சீரிஸோட செகண்ட் பார்ட்டும் இருக்கு. ஓகே, ஸோ யா, so guys, description boxல போய் பார்த்தா you can see this, yeah, free RE-NEET crash course. So guys, in the difficult time la, okay, so resources, questions ellame kadikkiradhukku, especially reference books and full length mock test, and like உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா அது அசஸ் பண்றதுக்கு எல்லாமே லைக் ரிசோர்சஸ் எல்லாமே கம்மியா இருக்கும். ஸோ அதனால we are giving a complete free crash course for every students. Okay, so descriptionல போய் பார்த்தா உங்களுக்கு like first link இருக்கு, free RE-NEET crash course. You can click buy now, 0 rupees தான். இது actually 4,999 ஓடது தான். Okay, 4,999 ஓடது தான். So yeah, crash course. And here உங்களுக்கு chemistry, physics and biology ஓட class பார்க்க முடியும். You will get 30 plus classes, you can see here. And here my test இருக்கு. So from here you will get 45 full length mock test. Okay, so இந்த ஒரு 10 days இல்லனா like ஒரு 12 daysல உங்களுக்கு maximum question practice பண்ணா ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும். Okay, so yes, maximum question practice, especially full length mock test பண்ணுங்க. So yes, you can see here 45 full length mock test, and you can access a library also. And next my not my course, InstaSolve, you can see InstaSolve. So உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட், okay, so chemistry, physics and biology ல ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா டைரக்டா
இதுல photo எடுத்து போட்டா upload பண்ணா you will get proper NCERT based solution. Okay, so like proper NCERT ல எப்படி solution இருக்கோ அந்த ப்ராப்பரா அதை பேஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு solution கிடைக்கும். Okay, so I hope it's clear. So and yeah, next is Nambikai RE-NEET All India Test Series. So இந்த டைம்ல நீங்க maximum question practice பண்ணணும். அதுக்காக we launched Nambikai RE-NEET Test Series. So it is based on NT ஓட RE-NEET guideline base பண்ணிட்டு release பண்ண book தான். And here you will get 2500 plus questions and 14 full length mock test and 20 OMR sheet உங்களுக்கு இங்க இருந்து கிடைக்கும். And இதோட prices actually 549 rupees தான். So ஒரு 5 to 6 டேல ஹோம் டெலிவரி அவைலபிள் தான். ஸோ உங்களுக்கு லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போய் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர் and you enjoy this session. Do you have any doubt, guys? Any doubt? Yes, clear. Tell me. No doubt. Divya? Okay, third condition in back bonding. Sure. Okay, this condition alla. Yeah, so here you can see eda boron adadu I'm writing here sigma 1s2 sigma 1s2 not sigma 1s2 I will write 1s2 1s2 2s2 2p1. Okay, so inga 2p la dhaan bonding nadakudhu. Okay, here you can see 2p la dhaan bonding nadakudhu. Okay, so adu enna boron la. So when you consider fluorine, so fluorine la paakumbodhu you will get 1s2 2s2 2p எவ்வளோ ஒரு 9 அல்ல 4 4 5. ஓகே, இதுவும் 2p ல தான் இருக்கு. இந்த 2p bond தான் இங்க இருக்கு. ஓகே, just a second, I will take my phone, otherwise I can't see chat. Divya, clear? Divya, where is Divya? Yeah, no weak usada. Clear. So இது 2p bonding தான் இங்க நடக்குது. Okay, so when you consider 2p pi னு சொல்றது sigma bond. Okay, sigma bondல like என்ன strong bond அவ்வளோதான். that pi னு சொல்றது already சொல்லிட்டேன்ல, dative bond னு சொல்லிட்டேன்ல, pi dative bond. back bonding normally we will say pi dative bond னு சொல்லும். Okay, so அதனால இங்க pi போட்டுருக்கு. Okay, no worries. Okay, so when you consider இது 2p யும் 3D யும் bonding நடக்கும். So when you consider 2p and 3D, let's check what chlorine. Okay, so chlorine la we know that 17 electrons are there. 1s2 2s2 2p6 3s2 and இப்போ எவ்வளோ ஆயிடுச்சு 10 and after that 3p6. Okay, 3p6. So 3p6 4s1 and 3d electron. Okay, so 4s1 ல 1 electron மட்டும் தான் இருக்கும். again இங்க bond பண்ணனும்னா 3d ல இருக்கிற electronum and என்ன 2p ல இருக்கிற electronum தான் bonding ல involve ஆகும். clear-ஆ? Divya, clear-ஆ? Clear. Okay, understood, ma'am. Okay, I hope it's clear. Yeah, so guys, I hope it's clear. Thank you so much and bye bye.